sant yàlla dellusiwaat nañ ni ki nuñ koy defee di leen gërëm bu baax ci ànd bi ak ni ngeen di xaaree suñu réew ci bu waxtu bi jotee ñu am mbégte bu baax ci loolu di leen waxal rek tey tamit fas yéene leen indi leen programme bu amaat solo ànd ceeg ñu ngi ciy àndal ñëpp suñu panélistes yëpp di ci ànd ak ñoom ak itam tey am nañ gan gu am solo goo xam ne ànd nañu ak moom ci sunu réew fas yéene waxtaanee tolluwaayu réew mi nag sunu réew ci loolu lay dox lépp loo xam ne rek dafay xew ñu fexe indi gan goo xam ne dafay méngoog li ñu war a waxtaanee tey dinañ waxtaanee ñetti ponk benn ponk bi bokk na ci nawek ndax piaro bi sax maanaam ki yor seen kàddu gi mooy suñu gan ponk boobu nag waxtaanee mbiru nawek xam ngeen ne on and off bi bari na takarnaasi na ci réew mi ñu bari ñu ngi ci coow muy ñàkkum light bi dinañ ci waxtaanee tey fan la ci nawek toll ndax itam waxoon nañ mid June te weesu nañ ko ndax mbiri improvement am na ci am déet wala mbir mi day wëy ba kañ loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak itam press conference bi nga xam ne nawek ci boppam defoon na ko wax lan moo waral jafe-jafe yi ak itamit ñoom yenn pexe lañ teg ngir fexe saafara yooyu la jafe-jafe yi dinañ ci waxtaan dinañ waxtaanee gis nañ ci dibeer gi maanaam Sunday ñu gis ci njëndal réew mi maanaam State House njiiti réew mi Adama Barrow doon celebrate li nga xam ne mooy Arsenal seen Premier League title bi nga xam ne win nañ ko mu jur coow lu bari ci réew mi ku ci nekk ak gis-gis bi nga xam ne am ñu bari ñu wax ne loolu provocation la ndax fi réew mi toll situation réew mi fu mu toll àndul ak ay celebration am na ñu ko gisee noonu am ñu ko gisee ne lu normal la ndax président bi dafay wane ne dafa ubbil State House ñëpp dinañ ci waxtaan dinañ ci indi ay jàngat ak suñu panélistes yi daañu waxtaanee itam beneen ponk boo xam ne docteur Ismaïla Cissé am na koo xam ne daf ko tuumaal ne moom moo tax amoon na yoon ngir jàngale ci jàngune bu mag bi maanaam University of the Gambia waaye docteur Ismaïla Cissé moo ko xañ moo wax nañ génnee turam ci timetable bi kooku di Omar Saybo Camara moo wax loolu nee na docteur Ismaïla Cissé ci boppam toog na ak moom docteur confirmal ko loolu ne ko moom moo ko wax loolu tamit nañ ci indi jàngat ndax bu fekkee tuuma yooyu lu am la dëgg la state ministre war nay jëfandikoo doole bu mu am ngir xañ citizen right boo xam ne am na ko ndax bu fekkee qualification yi am na ko bañ war koo jël mu jàngale loolu itam dañ ci waxtaan ak suñu panélistes tey nag duñ nuyuwante ak panélistes yi dañu ñëw rek straight ci point bi ndax waxtu wi ñu tàmbali ndax lu bëree bëri dem na moo waral loolu waaye dinañ nuyu moom suñu gan gi moom muy di Buuba Badji di spokesperson of nawek moom mi nga xam ne moo yor kàddug nawek gi Mr Badji kontaan nañ trop am la tey ci suñu réew ak nu ñu accepté invitation bi ñu ngi ci am mbégte bu baax ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñuy seetaan ñu doog a dugg ci waxtaan wi. jërëjëf Garmi aywa asalaamaaleykum ñuy seetaan yëpp waaye njëkk a tàmbali nuyoo si ñi ma bokkal plateau bi sa plateau bu Yanja bi tamit di nuyu askan bi yëpp di wax asalaamaaleykum fas yéene waxtaan ak yéen rek loo xam ne mooy njëriñu réew mi fanaa moo ñu fi teg tey te yàlla lañ ko starté si bisimilahi rahmaani rahim rek ñu jeexal ko si bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf ñu wax ci leneen léegi nag dañuy dem balaa ñuy ñëw ci piaro ñu may ñu njëkkee ci ñi xam naa topic bi yow doo ci àddu dañ bëgg ma njëkkee ko kuy glis ci galas gis nañ Sunday li xew State House mu am controverse boo xam ne suuraal na ko muy président Barrow celebration bi nga xam ne def na ko biir State House moom ak yenn supporter Arsenal yi lu jëm ci league title muy Premier League title bi nga xam ne Arsenal win na ko président bi as a Arsenal fan moom mu juk invite yenn supporters ñu dem celebrate mu jur coono ñu bëri di wax ne ndax président bi nekkul di provoque Gambien si ndax fu situation bi toll ñàkkum light bi ak yeneen président issues yoo xam ne mu ngi jànkuwante wala mu ngi dal ci kaw réew mi président war naa tal leneen loolu ne dafa celebrate am na ñu jàpp ne tamit ne dara nekkul ci yow ban jàngat nga am ci loolu. asalaamaaleykum. Alhamdulillah bismillah inna waliyallah ñu ngeen nuyu ñëpp ñu fi toog di ñëw nuyu jël ñun suñ nuyu si yéen
di ko jox borom kër gi di Lamine Kanté di nuyu ñi nga xam ne caabi féete na leen gannaaw ba pare di nuyu ñoo xam ne nii tamit dañ tawat tamit nekk tamit ci place yoo xam ne mooy place lopitaan yi waaye dawlu yi tamit yàlla na leen yàlla xaaree àjjana di rafetlu laajte bi nga laajte in regards to trophy celebration bi nga xam ne moom moo happen fii nga xam ne moo di State House on Sunday because su fekkee ne bàyyi nga xel social media man maa njëkk a blow out cover boobu noonu wala giseewu ma ko woon si keneen foog naa bi ma ko njëkkee wax on social media di wax ne celebration bi dina am ñu bari buñ ñëwee si suma comment section lu ñu doon wax moom moo nekk ne Galas ndax April Fool ngaa def wala nekkut April Fool so waaye bu ñu demee ba si dimanche bi bañ eewuwaat ci Monday bi la nit ñu bari soog a gis pictures yi soog koo gëm ndaxte tamit nekkut loo xam ne nii dafa neex a gëm because soo xoolee fu dëkk bi toolu ba pare anglais dañu wax ne a leader without conscience will not understand the plight of his people nit ki su fekkee ne dem nga ba toolu place bi ba ñeene yi ñu ne ma ne daf ko doon def si own xaalisam ma ne leen ne Arsenal win na 2004 premiership title with the Invincibles ndax moom mun nañoo woon trophy celebration bu Arsenal boo xam ne oote woon na ko këram ba pare oo nit ñi pour ñu ñëw because gis nga nit su fekkee ne da nga àndaa moom da nga koo dimbale te su ma xoolee borom réew mi lu ma ko dee gën a def mooy dama ko dee yërëm yërmande bi fu moo jógee ko ndaxte dafa dem ba àndaa ñoo xam ne nii ku si dem ba nga xam ne yow sa opportunité rek nga bugga ak fu sa tooy yi nekka lépp loo xam ne nii dem nga ba foog ne lii dafa war a gaañ nit ki sax su fekkee ne war na ko war a éteki yow yaa ko war a wax ne tegel lii nii si suuf ndaxte dëkk bi fu mu nekka dañ tollu si crisis yuñ tollu moom moo nekk ne nit ñi amatuñ ndox nit ñi amatuñ courant ba fu ma waxee yow nii si télé buñ toog nii sax amuñ fii courant fu ñoo waxee nii soo léegi problème bi nga xam ne loolu la indi dafa indi mixed reaction ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne bari na sa ñu àndaa moom dañ wax ne kii neexut a faral because soo xoolee Rwanda ñi nga xam ne soo xoolee Arsenal seen jaasi Rwanda ñu ngi leen di sponsor pour ñu gën a mun a am visibility di nga gis Arsenal jaasi seen loxo bi ñu ngi fa binda visit Rwanda te waa Rwanda ba si président ni Rwanda defuñ nii ñu mel su fekkoon ne Real de Banjul moom moo winoon ligue bi wala moom Walidaan bi mu winee ligue bi bu Gambia bi moom moo oote woon Walidaan ne leen ne kaay leen ngeen ñëw teewee ko everybody will know that this is homegrown people will appreciate it regardless of the situation waaye timing dafa nekk di lifin ba pare tamit su fekkee ne gis nga ne dara mu ngi happen nekkut di war a mun a dimbale nit oo ko ne ko ne ak fu réew mi toolu nii nga xam ne nit ñi seen bagage yaa ngee yaaxu da nga xool koo xam ne dafa jaay popcorn nga xam ne popcorn machine am courant moo ko yóbbu mu toog ay dees mënut a liggéey mënut a am lu njabootam jox keroog am na restaurant bu ma dem jënd fa ganaar dem yóbbul ko nit bi ma ko yóbbulee kooku daf ma doon rus rek ma ne ko lu xew mu ne ma ne lii dafa yaaxu nga xam ne nit ñi léegi nii laa jógee ko si benn borom mini market mu ne ma ne li ñoo dugal si biir fridge bi yëpp dafa yaaxu come out talk to people in regards of the things that are happening waaye waruloo toog ne leen ne ñaari at yu si passé wala juróomi at yu si passé maa ngi leen ko doon jox soo mënuma leen koo jox ñaar nga xam ne nit daf ko war a am waaye su fekkee ne da nga toog yow dañ la dénka duñ la dénka moomuloo ko duñ la dénka sa ay waajur moomuñ ko yow buñ laa dénka génnuloo si réew mi junni ëppuloo fi xam-xam dañ la wërsëgal yàlla wërsëgal la ba pare jiital la nit ñi toppa sa gannaaw am na yeneen loo xam ne nii su fekkee ne nekk nga kilifa ba pare di war a doxal loo xam ne nii dem ba mel ni comme réew dafa mel ni tey képp koo xam ne nii ku fi toog fii si plateforme bii nga waroon a am sa doom tey waroon koo mayee pour mu dem sëy saraka boo bokkal ndeyaa bàyyi tey su fekkee ne jabaram dafa gaañu woon di ngeen seet sëy boobu noonu naka ngeen koo def comme ñun suñ famille si rek lay wax bot su fekkee ne celebrate nga tey di mayee sa doom fekk yow saraka bu nga bokkal ndeyaa bàyyi tey dafa dem ba gaañu
ba pare nga dem Mumbai ba pare xumbal mel ni comme dara xappunut ëllëg a gi sibit su la ko gaay waxee su la ko gaay waxut dang dee xam ne am na loo xam ne nii téyel nañ la ko. We live in a society boo xam ne da ngeen a wax ne nit ñi dañoo emotional ma gis ñoom docteur Cissé di wax ne fu mu nekk ñii dañ am a perceived anger within themselves moo xam ne dañoo jël scene bi bugg a koo politicize. Nobody is politicizing this thing because ñaaka courant nit ñaa ngi am asthma ba pare ñu ngee daanu. There are so many unreported cases in regards to this sporadic electricity and water supply si biir dëkk bi nga xam ne nit ñaa ngi am asthma mënuñoo toog seen biir néeg yi mënuñoo nooki bu correct te dañoo pare di dem daanu nit ñi seen bagage yi ñu ngay yaaxu ñi nga xam ne dañoo liggéeyee courant mënatuñoo liggéey. yaa ngi am place boo xam ne let's say yaa ngi koo fay $120,000 per annum sa business sa ay mbir a ngi taxaw. am na yenn hôtel yoo xam ne nii ñu ngi bugg a seet naka la ñoo bugg a dew côté pour ñëw tëj because of lu ñoo fay pour jënd fuel si boppam loolu noonu dañ mënuñoo dem di continue di run at a loss. Rechargeable fan, generator, power bank, but all of these things happening su fekkee ne da ngaa wax ngeen man you are making a giant strides among these things ñu xool waaye loolu yëpp mënuloo koo jël nga tegee ko boor ba pare nga ne da ngaa dem tamit di dem support Arsenal bi nga xam ne bokkut si biir dëkk because lii yëpp soo ko gisee dañ am président boo xam ne he just wants to belong lim dee criticize yëpp loolu la bugg a doon bugga na recognition yi Arsenal bugga na dëkk Fajara soo yi yëpp si ay dream sam la bokk ba ngaa toog ne dafaa toog pour xool ñi nga xam ne they are in the provinces ñoo xam ne nii da ngaa jëm bugg a am benn façon ngi communication boo xam ne da nga koo def ñii dañ foog ne ñoom ñoo fi war a nekka lii ñoom ñoo fi bugg a nekka léeg but yow Fajara bi nga dee kaasal yow foofu nga bugg a dem dëkki foofu nga bugg a def sa dream home but people do not understand these things ay yóbbu doom marina ba da ngaa teg ne fu mu nekka pour instead of public schools yi nga xam ne moom la réew mi dénka pour nga war koo govern ñooñu noonu sax doo leen may access pour ñu ñëw State House but international schools ngay may pour ñu ñëw State House but with all due respect to the people that graduated from Marina yow tey su ma la dénkoon dara su ma soxlee loolu laa laaj waaye mënuma laa dénka dara tey nga ñëw di ma indil loo xam ne nii loolu la ñaawuru di def but loolu noonu yëpp soo gisee it's the affinity that he has for luxury moo tax dafa bugg a dem associate boppam ak Arsenal send leen message associate boppam ak ñu nekk Marina so with himself it has never been for the masses with himself he is just trying to fit in and belong to that elitist society so lii moom moo nekk problème boo xam ne du si man du si keneen waaye réew mi yëpp dañ ko jël ñaawlu ko ne ñoom lu ñoo dunda nii yëpp amuñ courant amuñ ndox te nit kaa ngi dem di oote pati si biir këram so man lii laa amoon pour all right Mr Sibi nan ngay analyser tamit lu xew noonu because réaction yi bari na te wute ci celebration bi président bi def ci Arsenal ci ligue bi nga xam ne win nañ ko yow ban jàngat nga ci am Mr Sibi waaw Garmi auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu suñu mbokki seetaankat yi li ko dooree Banjul ba Koyna di nuyu suñu guest bi suma brother yoon di panel Garmi affaire yi dafa daw yaram nag anyways foog naa ne it's not even bad pour président bi mu celebrate team bu mu nekk di support which is Arsenal but foog naa the way and manner bi mu ko defee moo tax ñoom seen boppa day feel the hit ba is Dr. Ismaila Ceesay génna make right up di ko politicize question bi Gambia ni war a laajte seen boppa mooy ñun suñ national football stadium bi fan la toll because foog naa ne football ñun ñëpp xam ne is more than it's not just an entertainment nekk na loo xamante ne ni you know daf dee laal si fànn yu bëri su ma nee daf dee laal si fànn yu bëri daf dee generate more talent ba pare da nga dee gis ne xale yi nga xamante ne nii ñoo nekk ay ndaw yu nekk si suuf government yi Gambia yan mécanisme la put in place pour make sure mu promote grassroots football yëpp nekk na mbir yoo xamante ne nii Gambia is way behind ñun ñu ngi si gannaaw suñ gisee président bi nag mu def ko comme ni ma la waxee rek ne la it's not bad but jamono bi mu ko defee ak ni mu ko defee nekk na mbir Garmi ba tey Gambia su national team bi ñu ngi footballee si biti
loolu impact na sa sun qualify pour ñu mun a qualify to the AFCON ak even World Cup bi because amaana am na games yi nga xamante ne nii suñ ko play woon fii si biir dëkk bi fii home support bi daf day gën a jox suñ players yi courage pour ñu gën a puus gis nañ ko fi bi gaa doon qualify you get it so su fekkee ne président bi dégg moom li ma wax mu ngi si moom dafa love sport ba pare fonk na am football man dama gëm ne feeñut si jëfiñam waaw feeñut si jëfiñam soo ma gisee ma ne la feeñut si jëfiñam soo gisee ma ne la feeñut si jëfiñam Garmi si ban jamono lañ nekk ñu ngi si jamono elections président bi def na ay mbir yoo xam ne mosut koo def président bi naka lañ koo waxaatee taayale ni leen mu ne dafa organise Ramadan tournament isn't it si ban jamono lañ nekk jamono elections mu dajale gars yi Serekunda West nekkoon na he love sport daf dee support Arsenal wante national football growth bi man gisuma ban contribution la si def su passé jamonoy election jot muy dajale old hands yi ak new hands yi muy dajale ndaw ñi ne daf leen tegal benn 300,000 wala benn 50,000 pour ñu mbukkante si turi sport but moom own interest am la am which is a time election lañ nekk and he need to capitalize on that platform pour mun a sel benn agenda mooy pour ndaw yi trust ko pour jox ko another mandate beneen mandate Garmi beneen mbir bi ma la nekk di wax tamit mooy after tournament bi mu jeexee lu mu defaat mu ne dafa invite ndaw yi State House ñu gis vidéo yu nekk di circulate ndaw yi ne snack sax saavuñ leen ko State House ndox sax joxuñ leen ko ñu naan mu ngi si TikTok bi nit ñaa ngi go over it tey nga invite gars yi Arsenal yi supporter Arsenal yi tey nga invite supporter Arsenal yi nga defa parti bu rëy waaye ndaw yi nga xamante ne nii ñoom nga doon use si weeri koor bi nga ne danga leen tegal xaalis Serekunda West ñu soona si bi nga leen invité State House ndox sax saavu leen ko ñu naan ba ñun ñuy ko mun a come across si TikTok bi Garmi loolu yëpp dafa wane ne si jamonoy elections lañ nekk ba pare moom dafa prioritize football yi biti dañ football yi réew understand because any game bu Gambia play si biti comme delluwaat lose nañ a piece of our national pride because réew yi ñoo dem noonu di fa play réew yooyu ñoo ñu gën a rëy ñun ñoo leen gën a ndaw ñun ñoo waroon a gën a développe réew yooyu noonu but ñun développuñ ni ñu war a développé Garmi because mbir yi nga xamante ne ni nguur gi waroon na koo def si sport defu ko si sport te si jamono élection lañ nekk soo gisee sax muy celebrate victory Arsenal bi dinaa la waxaat beneen mbir ñu gisaat ko mu ne dafa organisaat hunting lifin Westfield hunting padul la xuma hunting celebration padul président bi musuta attend programme yi hunting but time yi election lañ nekk su xëyee organise programme yi Zimba sax mu dem fekkee ko sax bu mu la beeta Garmi fu mu nekk di dina def lu nekk Tànnaber nag laa déggagut ne organise na ko wante fii façon programme bu nekk ñun gis nañ ko fu mu nekk nii ne political gymnastique la ak political strategy yu ko advisor yi nga xamante ne ni mënuñ ko advise on economic hardship yu Gambia di nekk di go through football bi nu mu delloo gannaaw they cannot advise him on that but they can advise him on naka nga mun a blackmail ndaw yi naka nga mun a play tournament time yi weeri koor nga jox leen benn 300,000 ñu ne Barrow nga tasaare ay jaasi nangam invite leen State House xale yi dugg a gis State House ñaata at Barrow mu ngi organise naka lañ ko defaatee Gambie ni ndaw yaa ngi fi di organise tournament ndax mos na leen a invite State House waaye time yi election lañ nekk Garmi hunting society groups yi ñu ngi fi dëkk biir Banjul di organise paddle every year ndax mus naa taal motoom less than a kilometre from fi ñu ko dee defee because Makati Square la gars yi Banjul di organiser seen paddle seen programme yi New Year's Eve bi ndax mus naa dem ne bàyyi ma honor culture aku yi they are part of the Gambian tradition ndax mun naa dem ma attend seen programme bi but non mu ne nañ dem Westfield mu ne dafa génnee xaalis bu bëri ne daf ko jox hunting society groupe si nekk biir KM ak Banjul pour ñu ñëw organise ay hunting competition Westfield loolu yëpp xam nga lu tax blackmail ndaw yi because si time yi elections lañ nekk Garmi so lii yëpp daf laa won ne moom si boppam xam na ne si lim nekk nii sax du dégg du yoon nekkul loo xamante ne nii dafa nekk di promote national sport o luy dooleel football la because su doon ne luy dooleel football la suñ play ba léegi duñ nekk di dem di play Morocco wala Sénégal Garmi stadium bi ñaata yées ñu ñëw ñu ne budget bu doyut ñu delluwaat ne dañ defaat environnement yokkaat anamu FIFA ñëw ay CAF ñëw yónnee inspecteurs yi ñu ñëw check ñu ne dara baaxut
ñu delloowaat ñu daan yokkaat xaalis kaaf ñëwaat invigilators yi inspectors yi inspect agar bi lan la leen waxaat ñu ne still dara baaxut ñaata years ba Gambia dem qualifiers ñëwaat play at another qualifier rounds still xaalis bi fan la dugga contractors yi ñin ko dee jox sax nekkul ñu nga xamante ne nii they have the certification pour war a rehabilitate sport facilities ñu gis ko si koos yi xam ne moom compagnie bi mu register sax IT compagnie la ñu jox ko renovation yi football independent stadium soo gar mi pour gàttal jox ñeneen ñi ñu ñëw because of courant bi problème la solar lañ nekk di use ñu jox ñeneen itam ñëw si seen xalaat waaye man loolu laa gis lii yëpp black mail ndaw yi la. Sadia yow nooy jàngati lu xewoon State House comme celebration bi nga xam ne président bi mu ko doon def foofu ci mbiru Arsenal ak ànd ci ñu ci ànduloon coow li nag bari na gis-gis yi wute itam ndax am na ñu jàpp ne lu normal la waaye am na ñu jàpp itam ne provocation la ndax situation réew mi ak fu mbir yi toll ak yoon yow ban jàngat nga ci def. jërëjëf gërëm yi la sant di la gërëm di jaar foofu rek nuyu suñ gaañ suma nijaay suma oncle bu baaji nuyu suma naataango yi dañ toll ci ati élection su tolloo ci at yooyu nag ñu mbir yu bari dañ koo jël politique li ma dee wax la rek ñaari boor la ki ci biir ak ki ci biti jógal ma toog wàccal ma éeg moo fi nekk xam nga waa mbir yoo xam ne lu bari man suma boppam ma ngi koo dégga ñeneen ñi ne lu mel ni mustaam ci àddina mustaam ci àddina loolu firndewut ne kenn waru koo def en président dafa am life besides liñ ko santa li mu war a def am na life yi boppam te gisuma fenn fu ko luwaa di mun a aaye nit wala nit ñu fi musa nekk président yëpp dañ war a dictate loo war a def loo warut a def fan nga koo def naka nga koo defee kañ nga koo defee loolu daanaka lu ees la moo doon ci man bari lu ñoo wax comme fu dëkk bi tollu ñu bari amuñ courant soo waruta celebrate bi ne Arsenal xanaa Gambia léegi lañ commencé di ñàkk courant bi lañ ñëw ci waxtaani courant parce que du fi guléet nekkul loo xam ne lu ees la ku nekk par parloo moom yàgg na lu ta invite walidaan lu ta invite kii so mooy li ma la mooy nit ñi dañ la bëgg a wax naka nga bëgg a dundee sa life man gisuma ci problème man am na ñu bari ñu ma kool wax ma ko man suma gis-gis laay wax gisuma ci problème soo ñëwee ci wàllu luwaa gisuma fu mu ko aaye nit nag mun naa ñaakaa d'accord ci dara moom ni mu gisee la waaye am na ñoo xam ne ñoom niñ ko gisee ute na foog naa ne loolu doo ko wax sa mbiri démocratie gis-gis yëpp mun ta nekk benn surtout ku farut ak yow wala koo xam ne lépp loo def moom du la mun a tàccu loo def rek dina ci am bot dina ci gis fault so loolu tam it is very normal man yaakaaruma ne moom si boppam sax dina ko jàppee problème because lii dugguleet na lu bari loo xam ne lu mu fi def saa yu nekk rek foog mu am ñu génn ñoom d'accord duñ ci mun a nangu so pour man foog ma ne dama cee guddal o ma yaatal ci lu bari gisuma ne dafa yaaxaluwaa gisuma ne lu mu def fen warut koo def comme li ma wax rek nit dafa am life dafa am loo xam ne am na hobby te hobbeem ñëpp xam nañ ko ci football loo xam ne la daf ko dee seetaan du rek Arsenal waaye sports in general lii football li nga xam ne fi làmba bëre hobbeem la am na ci cofel bu rëy boo xam ne daf ko dee mun a jaral lu bari waaye comme ne da nga nekk président rek yéen ay waruloo cee dugga waruloo koo def su fekkee loo xam ne lu jaaduwut la nit ñi dinañ ko géejee foofu waaye comme li ma bëgguma jiitu ci waxtaani courant because mu ngi mel ni Gambie ne ñu ngi soog a am courant lu bari dafa am fu mu dooree jaar ba fu mu egsi ne courant su amut yéen ay waruloo koo def fooguma ne loolu jote na dara ak ñàkk courant ay nit ñi amuñ courant amuñ ndox nañu ñu bari fi nga dëkkee nga xam amuñ courant bu doy waaye man fi ma dëkkee de courant daf dee ñëw daf dee dem pour ne courant amul totally loolu na nekk lu es si man te am na area yoo xam ne man am na suma rit bu nekk Kudang mbir yi métti su ma ko laajee mu ne ñoom seen area yi foofu comme amuñ challenges su bari xëj na load shedding bi am na place yoo xam ne dina leen affect am na béréb yoo xam ne bi du leen affect li ma rek loolu waxtaanam dina ñëw
so bëgguma dugga ci yeneen topic yoo xam ne laajuñ ma ko ma focus rek ci li nga laajte ma tënk ko ci. all right ñaaru yow nan nga gisee mbir mi maanaam président Barrow comme nu ñi réacté si bi ñu gisee image yi génn ñu gis mu organise woon victory celebration wala sax title celebration mooy bi Arsenal winné Premier League bi invite ay supporters ñu ñëw foofu coow li bari ku nekk gis-gis bu ngi ci am ñaaru moom ban gis-gis la ci am yow nan nga am gisee mbir mi. jërëjëf Garmi luy problème bi kenn waxut affaire yi legal implication ne legally Barrow waruta mun a invite nit especially Arsenal fans kenn du wax loolu legally waxuñ ne tamit su nekkee musuta am waruta mun a am waaye ne si situation buñ nekk si réew mi time bi nii morally ethically people are going through a very hard period and moment. It's equivalent to a national crisis whether you accept it or not. Depuis time julinity amuñ enough electricity. Energy is the cornerstone of development. Lolu take it to the bank. Affect na output. Affect na production yenen company because they rely on energy only. Small trade yoo xam ne dañoo use courant bi ñu bari seen générateur yi dañuy kaput because continuously during the festive period générateur bi amul time bu moo relax mu ngay daw ba mu yaaxu loolu ëpp na loxo ak tànka loo ko mun a xayma su loolu amee morali ak koo xam ne yow yaa sa diggante sa askan bi cofeel boobu moo fa nekk mënuloo mën a celebrate Arsenal seen victory biir State House in a form of a banquet nuñ ko defee la suñ demee foofu sax ñu nuyu la waaye in a form of banquet nga teg i table diriñ yaa ngee daw barbecue baa ngee daw nit yaa ngi toro si biti ñoom amuñ courant waaye State House am na courant. It's morally uncalled for at this time. Because leadership njiite da nga war a wone example réew mi su nekkee dañ nekk si tolof anything that you do must be measured. Why? George Weah was a professional player. I've never seen him during his tenure. Mu celebrate AC Milan winning of the league. The AC Milan win the league physically George Weah. Fun in the world. Which president does that? He was a professional player. The only African to win Ballon d'Or became president of Liberia. Austerity measures in the morning get a one salary as one of the poorest and the least paid presidents. Yooyu ñooy legacy loo xam ne ni di ko war a wax fii su nekkee ne président Barrow dafa bëgg sports dafa love sports bu mu nekkee président ba léegi man mosuma koo gis mu dem seetaani Gambia di play mosuma koo gis mu ñëw mu ne surprise la moo def sax ma dem seetaan football biir Banjul te ñëpp xam ne Barrow Banjul la yàlloo bu moon dem school Banjul la nekkoon assign na boppam ak benn club biir Banjul ndax dafa mës a dem seetaan ñooñu seen match surprisingly comme président lu mu dee def au national team bi di train rek nga xam ne they are in this country nga dem surprise leen waaye loolu to top it all ñun we don't have a playing ground for more than 5 years. That is a national issue. We have only one playable field and we are not able to play football in this country for 5 years. Why you celebrate a foreign club? Arsenal. For what? At whatever comparison you cannot lolo mun loko da mun nice bro. Mun loko pentur bem nice. Mun loko makeup bem nice. Te munura def lolu. Si time buñ tolu ni dafa mel ni ñeneen ni yang leena ñaawal ma te kuram bi buñ wane problème bi fii rek la man barki dembo ñay la jógee jaara sooma fu nekk la am load shedding bi fu nekk la am ñu ma dégga nawek mu fa am be amaat I was there for 4 days so yooyu ñu ngi ko dundee nit yi seen jën yaaxu nañ lu ñoo denc si seen fridge bi yaaxu nañ nit yi dañoo jënd seen ndawal yi teg ko am yaakaar ne kuram bi dafaa ñëw dugal ko si fridge bi mu nekk fa mu nof fa loolu economic loss bu moo loss si ko si country bi waxuloo loolu
nga dajale ni di State House di celebrate Arsenal of all people in England even ñu nekk Manchester celebrate victory Arsenal yow nga bàyyi travel ñaata kilomètre nga ñëw fii di ñu ko celebrate in State House. That is misplaced priorities. Definitely, if we are serious as a country, we should not even be talking about this. Waruta am. Ethically, morally, it's wrong. Some njabon ñu ngi joyantu ne amul lii ak lii. Li nga war a mën a def mooy fompa seen rongoñ. Li nga mën a def mooy ne nga comfort guy, you extend a solacing hand. waaye dafa loolu nga oo nit yi rek nga ne dañ dem victory celebration Arsenal ñu nekk sol Arsenal bu dee wéjee ngeen dem ngeen defal ñu banquet barbecue yi daw drink yi daw yooyu dañoo seeda bi ko foofu du ñàkk courant waaye ñu nekk si biti nag ñun ñu ngi nii fii toog amuñ courant tàngoor mu ngi ñoo bugg a rey waaye yow yaa ngi toog foofu organize banquet for what you love sports and what did you do for sports in this country lan we cannot even play in our stadium. That should be the number one priority. But I don't celebrate Arsenal season victory. Then I make sure you muna play the stadium. You them celebrate for victory Arsenal be. That will have been the best form of things we do. But it's sad. I don't know why things like this. Mudenyo at this time of the year. People are into serious business of how to fix this country. Well, Dekabi, we need a lot of fixing. Barrow knows it. He is aware of it. Let him fix it. You cannot, I'm going to feel, and they have deflectors like that. These are deflectors to deviate our attention from what is happening in the country. That is Louis Hausireum. Because you have Amere, di wasilolo. Why did it? Beyond we cannot, we fix our eyes on the price asset. Not as a celebrate next week's hotel Benin celebration. Tahun ñu faté di issues yo xamné mo ñor rew. Because if a president cannot think of the country's problem but to celebrate a victory of a foreign club, we have no link. Maybe he's not even an official member of Arsenal Football Club. Because I know some people here, they are official supporters affiliated with Arsenal Football Club. If Barrow is, we don't know. If he loves football, we don't know. Man, Musumakoji Sinaweta, Musumakoji League Division 1, Musumakoji's national team be play or the train and modern fake for your training. So I'm a person pour football mom. Bobo hana person si wahla ni rek. Why do person lo hamne ñun gis nañ ko. Loolu la. All right. Kuy balaa mooy ñëw ci mbiru nawet suñu beneen suñu kon topic bi balaa ñu ñëw ci li tarban Galas ci yow laay ñëwaat mooy mbiru docteur Cissé gis nga allégation yi nga xam ne am na ku ko teg ci kawam muy Omar Saybo Camara bi mu ñëwoon docteur Eyeafrica ñu laaj ko ci loolu mu tontu si mu wax ne dem applyoon na pour jàngale ci université bi dem na bañ woolu woon ko ñu waxtaan mbiru timetable bi ak yooyu ba laaj ko sax yenn subject la war a mun a lecture ak yu mel noonu waaye daal ñu toog rek daal xamal ko ne ko turam bokk ci ñu jël lu ko waral mooy bokk na ci financial constraint comme liñ ko wax waaye mu ne am ku ne ko sa quota bi te mu ne kooku docteur Cissé la mu ne dem na office yi docteur Cissé ñuy waxtaan ba docteur confirmal ko loolu mu mel ni situation yu mel ni dégguñu nekku tey rek lañ mos a dégg lu mel noonu te gis nañ ci mbir issue Sidi Ndiaye bi yu mel noonu tey bu ñu déggee tam beneen allégation ñu tegal ko si docteur Cissé ndax lii du indi jafe-jafe wala du tiitloo ñenn ñi nga xam ne xëy na féetewuñ ci nguur gi ñoom ñu ngi doxalee neneen mu leen di yàqal bu ñu bëggee mën a apply wala mën a benefit ci réew mi loo xam ne ku ci nekk am nga ci sañ-sañ ngir mën ci jëriñ yow nooy jàngatee loolu. nu ma koo jàngatee moom moo nekk ne su fekkee ne dara happen na dang dee xool preceding events loo xam ne xew na balaa lii di xew si nga dee mun a géej ay mbir yu bari gisoon nañ fi jamono bi nga xam ne nguur gi dem na ba di wax ne Daba Nani dafa associé woon boppam ak beneen parti bu utee ak MPP ñu demoon ba gis yi nga xam ne dem nañ ba nga xam ne ñu ngi ko doon stiful si lu bari mënut ko woon a jot ñu dem ba gis of recent Mot Lamin Sultan yi nga xam ne mu ngi ko doon wax toogoon nañ fi invite fi kenn koo xam ne nii I think it was Keba Cissé buñ ko invité fii as a guest
am na lu mu wax digganteem ak nguur gi so fi ma tëddadee rek moom moo nekk gis nga su fekkee ne da nga bugg a nekk an activist bugg a bokka si crusade accountability crusade boo xam ne nii it's for equity and a justice pivotal society am na woykat bu ko waxoon mu ne soo ragalee wéet soo University of the Gambia. I am currently a student there, majoring in political science. I have seen Omar Saibo. am na ñoo xam ne they pass through university, but if you look at Saibo and you interact with Saibo, you know that university pass through Saibo. da nga xam ne kii li moo wax lu mokkal la ba pare lu moo dundal but su demee ba dem am master's degree dem Italie ba ñëw foog ñu understand ne dafa am benn pattern bu fi nekkoon jamono 1965 ba tey ne soo demee ba ànduloo ak nguur rek am na nee na noo xam ne dañ la koo notee ne Gambia waroon naa dem ba am télé bu yàgg waaye lu tax Gambia demutoon ba am télé moom moo nekk soo demee ba nit ñi aw yaatu yenn certain level pour contain leen dafa nekk problème dem nañ ba xool ne technical University of the Gambia 10,000 students ñoo fa nekk sooy xool ñu def developmental studies alone that is 32% of the university nga ñëw social ñëw SAS School of Arts and Science because ñaari département yooyu rek la Omar Saibo war a mun a teach te loolu soo ko xoolee it's nearly half of the university population ñoo nekk diggante development studies ak political science kese yaa ngi gis Omar Saibo influence bi moo am si biir télé bi. ok sorry sa mic bi dafa am issue xaaral technicien yi defar ko ma démarrer si bi laata ñu ko fixe Mr Sibi galas naa ñëwaat ci yow Mr Sibi nan nga gisee yow situation bi nga xam ne moo xew ci diggante docteur Cissé ak Omar Saibo bi mu ñëwee docteur Eyeafrica la waxee loolu ne dañ ko docteur moo ko prevent pour mu dem mën a lecture ci UT yu ndax moom nu mu ko waxee mooy dañ ko xamal ne ko sa côté bi moo la ko xañ mu dem office docteur Cissé si beneen business ci lañ conversation boobu ñëwaat mu laaj ko docteur confirm loolu ne ko waaye soo bàyyee protest dinaa la balaa semestre bi di jeex wala semestre bii buy start dinaa la fa yóbbu ñu bari nag seen réaction ñu gis lu Sidi Ndiaye waxoon ak yeneen issue yi yow ban jàngat ngay am ci situation boo xam ne dem nañ ba maybe ñuy accuse ay state minister léeg-léeg di accuse ak government officiel ne dañ dee tax nit bu amee qualification am bëgg a dara ci nguur gi wala loo xam ne rightam la ñu xañ ko because of xëy na his or her political affiliation wala ci leneen loo xam ne loolu mooy liggéeyam man ko koo xañ. waa Garmi di la sant di la gërëm si question bi xam naa ne ñun ñëpp lii nekk na loo xam ne du lu ees si especially current government bi because Gambien yi ñoo ne woon never again wante soo gisee nguur gi ba léegi mu ngi continuer li Gambien yi yaaga jooy naan never again jamono yooyu lañ daan gis nga bokk si ruling party bi wala nga nekk koo xam ne si opposition bi nga nekk amaana suñu xamee sa political affiliation daf daan mun a cause daf la daan mun a xañ liggéey daf daan mun a tax sa ñeneen di ñàkk seen liggéey jamono yooyu moo tax 2016 2017 Gambien yi ne never again wante li mujjee xew biñ ne never again dañ mujjee gis di ruling party bi nga xam ne mu Adama Barrow ko jiite bi mu formé de NPP mu dem associate boppam with the former ruling party which is the APRC and the others so ñene APRC boobu du original APRC enablers yi fa nekkoon la ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo wóoroon Yahya Jammeh parce que ñu ne buur ayu dagg yaa ay ñu close Yahya Jammeh ñu si bëri solan lañte dañ la wax Yahya Jammeh nekkut ko soxor nekkut ko lii bot ñi ko wóoroon la yu get it liñ daan dugal si noppam rek liñ ko daan gëmloo waaw soo nekkee président nag nga war a émale parce que Gambie dafa nekk réew moo xam ne du NPP supporter rek moo dee fay tax
university bi nekk na university boo xamante ne suñ tax ko fas yaa ko bill not xaalis si NPP o nit ñi nga xam ne ñoom rek ñoo affiliate with the ruling party. dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne nga nekk UDP woo nga nekk independent oo nga bokk si any political organisation o bokk la si any political organisation equal opportunities moo war a nekk loo xamante ne nii dafa war a nekk for every single Gambian. suñ gisee ne place bi fit nga for the position follow nga due process pour nga war a apply pour ñu war a jox liggéey bi gëmuma ne political affiliation war naa nekk loo xamante ne nii war na laa mun a xañ appointment o war na laa mun a xañ redeployment or what not, because at the end of the day Garmi bu doon ne NPP rek ñoo dee fay tax ni kon dëkk bi suux na bu yàgga, because NPP seen monthly contributions yi or seen party contributions yi sax duñ ko dee def. NPP bi ci bi mu nekkee NPP ba tey benn fundraising lañ musa organise, so daf laa won ne bu doon si NPP rek Gambia suux na bu yàgga. So equal opportunities dafa war a nekk loo xamante ne ni is for everyone, every Gambian bi nga xamante ne ni nekk nga Gambian nga jàng nga am xam-xam bi, man dama gëm ne any position boo apply for if you are competent enough, yow nga nekk ki nga xamante ne ni yéen mi apply yow yaa gën a compétent, man dama gëm ne liggéey boobu noonu war ñoo seet ndax gala nga bokka, war ñoo seet ndax yow da nga dee nekk di criticiser government every day. li ñu war a seet mooy xam-xam bi nga yore pour nga war ko jox Gambien yi, parce que moom su demee di lecture si university bi he is lecturing everybody. amaana doomi Adama Barrow sax bu nekkoon si university bi dina ko lecture, but leneen li ma see gën a yokk tamit Garmi mooy ñun gis nañ fii nii ne this ruling party façon ngi behavior bi rek moo fi nekk. am na boo xam ne yàggut GRTS journalist attaché bi nekkoon si office of the VP lan moo ko dal. yan audio ñoo fi génn Sidi Ndiaye di wax ne moom si boppam moo intervene ne diw duñ ko appoint because of UDP supporter la o UDP militant la ak yeneen mbir yi nga xamante ne ni is political affiliation. comme di suma broda wax rek Galas gis nañ fi businessman boo xam ne account am sax dañ ko freeze ne dañ leen ko xañ yéen a contract su fekkee ne moom dafa nekk di affiliate boppam with the United Democratic Party. so lii nekkul loo xamante ne ni Garmi I don't feel is fair, te foog naa ne loi bi allowed loolu because loolu soo ko defee yaa nga loi bi you get it, because at the end of the day képp ku nekk Gambia ku nekk Gambian am nga right any position boo xamante ne ni is in the public service or in the public domain nga war ko mun a apply, you have the right to do so, because of su waxtu fay tax jotee comme ni ma la ko waxee sànq Gambian yëpp a dee fay tax. The university is a tax funded entity, understand nga Garmi dafa nekk place boo xam ne moom marché yi nekk si biir réew mi ku si am soxla nga dem dugga nga def li nga def nga dem sa yoon, te liggéey nag bu fa nekkee dafa war a nekk loo xam ne dafa war a nekk on the public space. koy pa ko bugg a apply nga apply, soo nekkee Gambian o nga nekk foreigner sax man gëm naa ne war nga am the opportunity pour nga war a mun a am serve the country su fekkee am nga di capacity to do so. but man gëmuma ne Dr. Ismaila Ceesay te mu ne PhD holder la xam na lan la loi bi wax, moom xam na naka la nguur dee doxee ak lan la loi bi wax si appointments o pour nguur gi su waree jox askanam liggéey. loolu su ko defee def na loo xamante ne ni méngawut ak yoon, def na loo xamante ne ni du Gambien yi nekku ne loolu lañ expect from Adama Barrow ak even cabinet minister bi, they should not behave in such way. so lii dafa wane ne rek ne ñoom they are not here to serve in the best interest of the Gambians, ñoom dañ fi nekk to serve people that are affiliated with them. soo nekkee doomi company yaay company NPP opportunities yi su génnee they give you the privileges. gis nañ fi Gambien yu ñu yóbbu Spain naka la fa demee over 13,000 Gambians ñoo dem apply passport, liggéey boo xam ne 30 Gambians la ñoo waroon a dem Spain for the first phase. ñu use ko as a political propaganda mu dem ba buggi passeport yi dañ manqué woon Banjul Garmi lan moo mujjee xew da nga gis koo xam ne is very close to the NPP seen mbokk yi lañ si doon dugal, ñi ñu jël seen xaalis yi mujjewut fenn, te ñi tukki biñ demee bay gis ne ñettaa dellu si ñi des foofu noonu yëpp ñun ñëpp affaire yi dafa leer nañ ne majority bi all NPP surrogates, ñi ay doomi yaay compagnie leen, ñi seen mbokk ay coordinator leen, seen regional executive yi lañ bokka. loolu das di hard fact. so loolu moo tax ñun ñu ne never again, moo tax ñun ñu ne 2026 wécceeku dafa am, dañ soxla Gambia boo xam ne dafa joxe equal opportunities to everybody, not political affiliated opportunities. Garmi all right Mr. Jah yow nan nga gisee allégation yooyu Omar Seybo teg ci kaw Dr. Ceesay ci ne moom moo ko xañ ngir mu lecture am university jëtli dama dee bëgg a déggee ci bi ñaari boor
en xam naa ne diggante Omar ak docteur Cissé loolu yàgga la fu bari fuñ jaar ci docteur lum ko taxawu lum ko jàppale du ma dee bugg a dugga ci personal life yi nit waa am na ci loo xam ne xam naa ko ci waaye pour ne docteur moo war a decide kan la université bi jël ak kum du jël man laa la de xaw ma woon ne docteur am na doole boobu o am na taxawaay boobu wala tolluwaay bi su fekkee ne am na liñ soxla ci wàllu kuy jàngale foofu ñuy xool qualification su ko amee war na koo mën a def suñ ko xañee kàddu ne dang dee protest moo tax duñ la ko jox man foog ma ne loolu rek doy na mun naa am leneen li laxasu ci biir I think dina doon gën a mun a baax ñu déggee docteur ci boppam ñu xam sëñ na nit ki reasons yu moo wax nekkut reasons yooyu pour man loolu dafa yomba torop ne dang dee protest moo tax duñ la jël so nit ki su la waxee bàyyi naa protest nga jël ko mu delluwaat ci protest léegi looy def da nga koo daa ne docteur mooy decide kuy ñëw ak kuy génn ci université bi loolu de lu ees la ci man waxuma amut de waaye dafa ees ci man te li ma wax rek mooy déggee ci moom ñu mu mën a dëgëral loolu ne waaw man maa wax ne duñ ko jël fii parce que daf dee def protest kon su boobaa dinañ laajte ban façon université lañ am ak ñana ko jiite ak loo xam ne moo ko doxal waaye comme que Omar li mu wax loolu rek laa dégga du ma daax a waxam waaye dina doon mba gën a mën a rafet ma déggee si ñaari boor dem su boobaa I will be able to give my honest opinion comme li ma wax rek bëgguma dugga si personnalité nit ki parce que am na lu bari loo xam ne seen jaar-jaar lu xew ñoom ñaar seen diggante ñaaru yow ban jàngat nga ci am very simple. A rule for the geese should be a rule for the gander. But in this country, a rule for the geese and the rule for the gander are different. You have to serve the whims and the caprices of those people in power. The cabal for you to be employed. That is how it is. Fii leena la soo buggee nekk activist bu correct nga bugga nekk opposition bu correct a critic of the government ñetti yëf war nga koo para doo am liggéey soo amee compagnie kenn du la jox liggéey soo amee xaalis ñu ngi laa monitor di la sampal di la isil i naka su dut noonu dangaa ñemeen xiif coono ak ñaaka. That is the honor of the day for Gambian activists and opposition politicians. Simple fact. Li amut niiduloo sutseya niiduloo koo xam ne dafa def dee seet pour ñu mën laa wax loolu mun naa am te man waxi Omar bi gom naa ko because the little interaction that I have with him, all the things he said publicly here, that people are ready to put their heads on the guillotine for him, it all came out true. su nekkee damaa jël ñaari wax si ñaar ñii seen wax bu Omar bi laay jël because numerous and on many occasions Dr. Cissé being Minister of Information turns out to be misinforming us about things that are never happening in this country. So su nekkee dañ am option tey AOB man bu Omar bi laay jël boobu laa gom because def nañ ko fii Mademba def nañ ko ma paate de barki dem boo njaay Omar Pii Jaal ñu jógee foofu am na ku génnaan fii currently mu ne luñ ko def moo ëppa bu Omar Pii Jaal léegi Omar su ñëwee di wax loolu xanaa it cannot be news for us kii xool na ko fii naka lañ ko lay waxee si waxam maasi business yu mel ni Daba Naani electrical ñoo xam ne they have the expertise everybody know ku ko moom when it comes to electricity ak expertise mun na ko xam na ko daf doon liggéey si courant ñaata at yaahu fi dara because of politically nga ne dafa lin ak UDP you forfeited all his account and still now nga tegal ko condition lu si gën a am bon mooy ne da nga ko tegal condition by force mu join leen le pour loolu ba léegi nga bañ a lift baan bi nga teg si xaalisam ba léegi mënu see am accès loolu mooy ban façon ngi nguur loolu mooy ban façon ngi dëkka loolu mooy ban façon ngi government kon yow sooy ànda am na ñoo xam ne fii ñu ngi xaritoo nguur gii nii yu si gën a bon si contrat yu nguur bi di leen dee jox duñ def dara loo xam ne mus naa jaar sa tey they are always found wanted but they are always getting contact because they are doing political patronage and they are indirectly sponsoring the incumbent and his political will
looloo fi dee am nañ wax loo xam ne dañoo jaar si àll kalat bi rek te wax yàlla te yàlla see aan mun loo jóg nga ne ma lii dafa ñuul fekk ma koo gis mu ngi we mënut a am it's not something secret la fii non it's an open secret ñëpp a ko xam fii daal sooy ut liggéey xamal ne yow doo am sooy ut liggéey si nguur fii nga xam ne they will start calling you name soo nekkul UDP sax they will try label you all sort of name pour ñu bañ la koo jox because ñoom dafa am ñu dee tànna ak ñoo xam ne dañ leen teg bot ñooñu lañ dee nekka yesa ay service so ñooñu la ñoo jox seen liggéey bul wori sax fii contract supplying of heavy fuel crude oil to NAWEC all those things are outsourced singly handed to stalwarts of NPP and big shots ñun ñëpp a ngi koo gis xamal leen li soo gisee Gambia fii even air aviation fuel am problème fii loolu xam nga askan bi xamuñ ko ñaata at fii aviation doesn't even refuel in this country loolu daal flight yi dee dem Dakar because yéen lu nekk da ngeen si bugg a dugal kickback lu nekk soo leen amul si dara léegi boobu du am ñaata nit ñoo fi isi yoo xam ne pour dëkk bi dox la soo Omar man óolu naa ko su nekkee loolu la wax I took his side of the story even nekkuma fa with the narration and in the trend bu dëkk bi di demee loolu kenn mënu koo wéeri toppama ñëwal suma parti waxal li nga doon wax waxeet maral li nga doon tufli yépp nga mar ko ma jox la liggéey this is the honor of the day for Gambian youths ñuy cappi fii di wax boo Barrow paree dafa keppa ku nekk sa mbagay la téye mu teg la benn place li nga doon wax waxaatuloo ko li nga doon gis si moom ne munul gisaatuloo ko loo doon wax ne moom affaire bi daal jàngut waxaatuloo ko what has changed benn nit ki yow demaanguñ fenn kenn deyaangut ba dem alahira ba ñëwaat you reincarnate and say things that are not what you were saying 2 years ago lana ñuul si sow bi lana change Gambian youth bi nañ jóg ñu liggéey ñu bàyyi di toppa ñoo xam ne for just white collar things to put in your pocket dañ bugga lu yomba torop doo liggéey you just want to be a politician at political patronage yow su la joxee moto yaa ngi cool ñu jox la allowance yaa ngi cool loolu lañ bañ a dut wax fii mu ngi am fii dara du dut sigrit ñu la ko dee jox ñoo si gën a mun a wax ne lii lañ ko jox ak lii lañ ko defal te mun loo koo wét ñaata nit déema nga ne Barrow baaxul munul apparente la léegi yow nga toppa apparente boobu noonu kan moo wax nga ne kan moo wax Gambien yu si doon wax yëpp ñu dem Barrow ñoom yëpp kenn nekku fi ku musuta wax ne Barrow xamut munul jàngut de kano di archives are there not man maa ko wax everybody ñoom ñëpp amut kii amut kale tey ñu ne moom mooy the most peaceful the best president xanaa time boobu xamuñ loolu tax ma ne leen yun you cannot blame us when you want to blame parti bu ma jógee ñun we see all those good things in him that's why we selected him in those days yu ngeen ne ñun muumu lañ isi te ngeen ñëw yéen a ngi koo support kon we are vindicated te ñoom soo ne kii munut xamut apparente la cuune la yow yaa ngi koo toppa kooku moo la gën moo la tane te he is good at one thing ñu ko doon wax yëpp ma ne la ñëpp la téye seen bagay ñuy cappi yi nii ñëpp la teg place ku nekk li nga wax mu ne waxaat lu something different from that mooy ne yaa doon tufli waaye yaa koo maraat looloo fi xew political patronage la Barrow la de you do me I do you you don't do me I don't do you as simple as that ñëpp la nag amul kii amul kala amul golo amul goñ ñëpp a doo wax fii ñëpp la teg benn place benn yar la amee tamit di leen caw rek ñoom ñuy wax rek lu mu def baax na baaxul ñu ngi koo defend that is the honor of the day for political survival fii dañ doon am jongulas waaye léegi fii dañ am political jongulas ñoo xam ne faale wuñ dara ñoom nañ affaire bi ñëw rek poste bi 10 idea right yes jeexali foofu ma dem na gis si suñu moo nekk in regards to case yi Omar bii nii ak Dr Cissé man leena rek laa si am pour wax because su fekkee ne fii dañoo wax fii ñu fi toog ne kan moo fi nekk ñoom ñaar yëpp seen mutual friend foog naa ne man lañ fay choose because ñoom ñëpp dëkk naa ñoom dunda naa ak ñoom but gis naa Omar gis naa ko fu moo lecture Omar is a master's degree holder
ñu bari dañoo ne they pass through university but Omar university pass through moom li moo wax li mu gëm la li moo wax li moo dunda la li moo wax lu mu xam la waaye comme lu ko beneen speaker bi waxee balaa maa jël gis nañ fi loo xam ne nii xappun na si Omar P Jallow ñu gis fi loo xam ne nii xappun na si Daba Nani nga xam ne freeze nañ asset sami Omar P Jallow ñu jël liggéeyam bi kotof ko fële from the office of the VP ñu dem tamit ba gis ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii si biir réew mi yëpp it's all about ne danga maa bëgg a toppa gis nga activisme dafa nekk loo xam ne nii lu métti la man out of 6 courses yi ma nekk di def si university bi foo yi yëpp semestre bi dama daan jël tutoriel di dimbale wante ak ñi nga xam ne ñoom laay defandoor course yi kenn tim ma ne ma ne Cissé yow li nga wax ni mun nga ko lool de how about soo demee ba pare university bii nii nga ñëw nekkal lecturer ma ne ko man dama daan teach si biir classroom it is my dream to become a lecturer but I will never be a lecturer in this country mu ne ma waay is it because of the pay or not ma ne ko rek gis nga système bu fi nekk ak nguur gi nu moo def daf dee am ñeneen ñoo xam ne nii duñ musa nekk xariti nguur gis nga nguur boo munti gis biir Africa ay conformiste lam dee ut te ñun we cannot be caged as far as things are getting wrong we will always continue talking tey am na ñoo xam ne ni tey ñu ngi jegeñ Barrow lool jamono 2017 2018 buñ ko jegeñu toon buñ ma daan gis may def Occupy Westfield minute bu nekk dañ ma daan kool ñu ngi leen a ñaanal de galas ñu ngi seen gannaaw ba tey suñ la rombee sax dañoo drive pass yow because bugguñoo waxaa yow te it ñi nga xam ne nii I am their darling because of I am talking about things that are against them ëllëg gi si bi tamit suñu nekkee tamit si donkaasi bi ma waroon a wàcca sax duñ ko accept because am na foo xam ne ñu ngi faa séentu Omar ñu ngi koo xoolee as nit koo xam ne dafaa dem recruiter te su Omar demee biir classe li moo lecture sax ak ñoom lu ñoo foog nekkut benn because Omar is a professional in what he does but su fekkee ne lu ñu def Daba Nani ñun ñëpp ñu nekk fi ñu def ko Omar P Jallow ñun ñëpp ñu nekk fi ñu dem ba gis ne fu mu nekk it's all about whom you know in this country ba pare man li ma laa wax man I am a living testament towards it man yóbbu nañ ma si ba si office yi borom ndombo tànka li ma laa wax nii ak ndox bi ma fi jógee naan nii ñu yóbbu ma ba office yi ndombo tànka si biir dëkk bii nii mu ne ma ne Galas you just need to calm down ma ne ko calm down for what mu ne ma ne nga bàyyeegum li nga def su ko defee ñu seetagum fu ñu laa dugal ma ne ko man dafa am ku ma éteki indi ma fii because yàgga nga maa soxla sax pour ma ñëw waaye mënumaa ñëw kii laa rus moo tax ma àndaa moom fii pour ñu ñëw ñu discuss ko waaye li nga wax pour ma bàyyi mënuma koo bàyyi Occupy Westfield laa nekkoon mu tas ma dem Power of Freedom mu tas ma ñëw Gala dee bu Gala tasee tamit damaa dem foomi leneen so foog ma mun a understand ne li ma nekk di xee nii dafa ànd ak ñaaka loolu la Omar tamit war a mun a understand ne as far as this regime is here let him put away in his mind ne dafa war a dem sax pour moom mu war a mun a lekka lecture bu mu ko xalaat ne anything that has to do with government ne mun nga ko am because of xam nga am na fii yenn yoo xam ne these things are backroom rules these things are not things that are being set up there man tey ak si bit am naa fi business waaye register wu ma ko under my name nobody knows that I am having that business even the past GCCI election I did not vote because the moment my vote dañoo dem ba seet kii on behalf of ñan lam fi ñëwal dañ koo target business bi mu ngi am lu mu war a am si biir dëkk bi as tuut but dee buñ demee ba xam ne lii sax Galas am na si loxo dañ koo téye loolu la réew mi demee te na ko Omar expect na ko Hakim Touré expect na ko Aliou Ba expect ne as far as ñun ñu nekk Gala ñu ngi am this accountability crusade boo xam ne nii nguur jëm na ba xoolee ñu ne ñun ay noonam lañ lépp loo xam ne nii bugga nañ ko duñ ko mun a am si biir dëkk bi foog ñu ñemeñ xiif foog ñu ñemeñ ñàkka foog ñu ñemeñ tiyagas foog ñu ñemeñ seel because liñ nekk ba pare yoon buñ dem ba ne ñun lii lañ bugg a def yoon bii lii lam àndal su fekkee ne nag bugga na ko moom mu jël su fekkee ne tamit keneen koo xam ne nii it bugga nga see dugga because of being an activist is more than the likes that you have on Facebook and this is a matter of life and death so na ko Omar dem ba understand xam ne ñun ñëpp gëm nañ lu mu wax man gëm naa ko Sibi gëm na ko Ñaawuru gëm na ko
keneen ku ko gëmu nag ñun ñoo fi nekk majorité gëm nañ te majorité fu ñu ko waxee rek moom moo nekk ne carré na vote bi ñun Omar lañ gëm because of Omar fact check lim dee fact check su fekkee ne 90% la lan mooy Ali Kala ji Omar su fact checkee fii nii out of 100% 98% bi yëpp digga la day nekk ji non dama laa wax ne la ñun ñeneen ñoo fi toog soo tuddee ñetti tur nga jaalama man maa di foot pass déedéet yow da nga neutral da nga taxaw si place bi nga ne yow da nga bëgg a déglu from the other side la rek man dama dee ñëw pour discours not pour defante non defantewu ma yàlla xam na ne defantewu ma ku nekk déedéet man dama wax suma kees man dama wax suma kees ne gëm naa ko si bi wax ne moom gëm na ko ñaawuru wax ne moom gëm na ko yow nga ne da nga bëgg a toog pour déglu from the other side of the story pour nga gëm déglu loo man comme ma ne majorité moom moo carré vote bi ñun ñettaa gëm bi galas li ma wax mun naa koo bamtu dama ne li Omar wax laa dégga dégguma docteur li mu wax ma ne dina doon baax ma dégga docteur wax Omar wax su boobaa dinaa mun a jël suma position kon gëmuloo weddiwuloo galas man dama fonde soo ñëwee fii ñu laaj la question you address the issues didi bay li ma explain moom moo nekk ne ñun ñu fi nekk li nga def mun naa def the same thing and when I resort to that dañ fee nekk di coow ñuy seetaan duñ mën a understand show bi I can equally do the same soo gisee maa dee noppi it's out of respect pour ñuy seetaan ñu mun a déglu they can make an opinion waaye soo toogee bëgg a sànni xeer I can equally do the same ma ne ñaawuru dafa gëm si bi gëm man ma gëm ñun foo ñu ñoo wax was that the question déedéet ñun dañu nekk di wax déedéet it's not all right it's okay please lan lay noppi si bàyyi ili da ko tere kii naka la ñaaw it's okay yes léegi ñu ñëw nag ci Ali Kala ji comme ni ko gars yi di waxee ci mbiru coowal nawek ak Gambien si ni ñu complainer mbiru light toog nañ jamonoy tabaski la situation bi tàmbali ñuy nemmeeku ñàkkum light gu tar ñu bari di ko jàmbat ginnaaw coow li yëpp bari nawek def nañ press conference wax nañ expliqué nañ lan moo indi waral jafe-jafe bi ak itam yan pexe lañ ñu teg ngir gis ne saafaram demoon nañ ba wax ne mid-June mbir yi dina delluwaat nu mu meloon loolu nag mid-June weesu nañ ko ndax tey mooy on the 17 June ndax fan la mbir yi toll improvement am na wala amul ndax balaay loolu sax gisaat nañ ñu nawet génnewaat luñ mel ni timetable wax ne comme A and B ci loolu ñu war ne timetable ñu def ci ba 30 June loolu nag indi confusion ñu bëri wax ne est-ce que mid-June bi léegi dañu bëgg a jugee foofu demaat ci 30 June cool yi bariwaat ñu bëri di xam ba sax am na protest boo xam ne waa Gala wax nañ dinañ génn Friday ngir protest dañ waxoon ne deadline bi ñu leen joxoon mooy mid-June tey as di PRO yow mi yore kàddu gi lan nga ñu mën a jox ban update nga ñu ma jox ci nawet fan la mbir yi toll ndax situation bi change na ndax improvement am na ci mbir yi. jërëjëf Garmi rek di sant waa panélistes yëpp di leen wax wala ak déglukat yi yëpp rek waaye comme delluwaat fi nga ko tàmbalee rek mooy amoon na jafe-jafe bu fi am. ngeen baalal ma si kaddu bi ci baat bi dafa xala soona trop because xëy na am naa ñetti interview si bés bi tey balaa ma àgga si yow waaye nag li am solo mooy li nga wax dëgg la amoon nañ jafe-jafe balaa ñu dugga si tobaski bi te jafe-jafe boobu noonu lañ tobaski ba ñu génn si biir tobaski bi ba foog naa ne pour ne génn nañ si jafe-jafe xëy na si ñetti fan yi la ba si ñenenteel bi tey waaye balaa may mun a sóobu si update bi rek li fi gën a am solo rek mooy di masawu li xew because comme li may wax toujours rek mooy ne ak nu ñu mën a mel rek ñu ngi liggéey nawek suñ client yi ñun ñëpp waaye Gambien lañ te foog naa ne li xewoon bàyyit fi kenn lii dafa mel ni suma olof nag taxut a set noonu waaye foog naa ne su ma waxee lu ma juumee ngeen understand nga waaye comme lu soos de wax rek sambili prokoso du bàyyi kenn understand nga su asamaan si wàcc am nga du bàyyi kenn so kon ñun yëpp a si emoon waaye li am solo mooy ne ñu ngi baalu ñëpp
surtout ma suñ client yi ñoo xam ne lii dal na leen comme wax naa ko si benn interview ne dëgg la ñu bari ñaaka nañ ci koom-koom foog naa koom-koom lañ ko dee wax suma mu ne if I'm right mooy business yu bari dañ sukkandiku si courant surtout ma si waxtu tobaski bi bari na ay ñuy jëfandikoo courant torop te ñooñu yëpp am nañ ci gàllankoor am nañ ci ay ñaaka yuñ ci am kon du ma fi toog rek di sóobu si mbir mi ne te baaluuma leen on behalf of the management and board of directors parce que ma fi toogee tey dama fi toog si over 2000 staff yi nawee yëpp laa fi toogal kon di jéem a baalu foofu njëkka balaa ñoo duga beneen bi mooy nga ne def nañ ay presque waaw dëgg la waxoon nañ ne balaa diggi weer bi wala ci diggi weer bi things will be better si baati angale lañ ko wax ne mooy mbir mi na tane te macha allah alhamdulillah mbir mi waxuma la tane rek waaye li may waxaa yow ni as of di ba si guddi commencé woon nañ di come back ba ñu dugga si londi bi guddi londi bi alhamdulillah demoon nañ ba am 83 megawatts buñ boolee luñ yéebaane ak luñ am si kër gi buñ ko boolee demoon nañ ba 83 loolu du lu ñu soxla yëpp astagfirullah loolu du lu ñu doy ñu dem démba bu ñoo fanaan macha allah fanaan nañ bi 113 113 bi nag dañ ko mën a dog ci diggante parce que mooy fukk ak juróom wàcce woon nañ ko Jara Sooma lu des ñu wàcc am lu ñu wàccee Brikama am lu ñu yóndi Jabal substation waaye yi disa operational matters waaye li jënaa pour seetaankat bi mu mën a understand li may wax rek mooy mbir mi fu ñu tollu tey almost su fekkee ne lose nañ 100% léegi daanaka am nañ 95% waaye because as of today tey si fajar ba si suba si 29 feeders lañ am mooy ñaari fukki feeder ak juróom-ñeent thank you yooyu lañ am te amul benn feeder buñ feyoon waaye soo ko waxee ni dina la ne déedéet akay because si fukk ak juróom-ñeneenti 29 feeders yooyu waaw I think I have a problem with that waaye 29 feeders yooyu noonu ñeneenti feeder ñu ngi si 29 bi yooyu ala kulli haalim fokk rek ñu def load shedding ci seen substation si waaye pour lii ñu mun koo understand soo ñëwee fii Wellingara bii is called Wellingara airport feeder mooy yéen fi ngeen nekka fii fi ma nekkaa yéen fii ñu ngi tudda airport Wellingara feeder I may be wrong waaye am na lu ëpp ba almost 7 to 9 transformer substations yu nekk ci biir feeder bi so léegi lu xew mooy ne feeder bi ñeneenti feeder yi lu ma lay liimal mooy benn si yooyu bii sa la bokka dañ diis su ma ne diis mooy dañ overload du feeder bi moo overload waaye transformer yi seen socket si dañ overload so su loolu amee li ngay def mooy mun ngaa indi ñetti transformer ba diir nga delloo nga fay nga indiwaat yeneen transformer loolu mooy transformer load shedding feeder load shedding amut waaye am nañ transformer load shedding buñ doon def so su ko defee 29 feeder yëpp dañoo nekk on waaye di nga gis ne out of the 24 yi that is Tranquil feeder airport Wellingara feeder airport Wellingara feeder also you have the Barcote feeder and then another feeder maybe before we finish I'll remember but these are 4 feeders yoo xam ne yooyu up to today suñ amoon 500 megawatts nañ leen load set unless si liggéey bu ñu sukkandeku pour mun a decongest feeder yooyu noonu as long as loolu mu ngi am dinañ leen load set because suñ leen load setut loolu mooy ne dañoo collapse maanaam mooy ne léegi-léeg nga gis jékki-jékki ñëpp demandoor nga call Banjul sax ñu ne la fay nañ mooy blackout te loolu dafa seer it's very expensive su xewee nawet so pour ñu avoid loolu am na feeder yoo xam ne dañ leen dee load set waaye ci diggante boobu tamit su ñu bàyyi xel si commencement problème bi wax nañ ne ñu ngi am technical problème bu ñu am nekkut comme machine waaye jumtukaay mooy suñ transmission part bi because buñ fréré mbir ne ñun dañ dee jëlee fu mu nekk nii ñu ngi amee 2 to 5 foofu lañ koy jëlee wàccee ko si 33 mun koo yóbbu si primary substation si mun koo tasaaru so foofu noonu su amee problème ak noo mën a am capacité am nga problème il faut nga solve te loolu
benn tey am na lu des foofu noonu loo xam ne ñu ngi see kaw gars yi benn tey mosuñoo taxaw di bàyyi liggéey boobu te am nañ yaakaar ne ma xëy na ëllëg suñu xëyee ma su paree daal dinañ ci génne benn bataaxel ni ne pare nañ waaye fuñ toll nii tey mooy li ñu waxoon ci diggi weer bi xam naa ne ñun ñëpp fii lañ nekk xam nga ñu ne courant moom kenn mënu ko naxee kenn dégg na Mr Komma mu ne mu ngi woon Jaara Sooma amoon nañ fa jafe-jafe am naa record bi mu ngi fi amoon nañ problème démba si dispatch bi te foofu noonu am nañ load shedding bi ñu fa def pour ñu contain ko waaye alhamdulilah par na waaye léegi nii sax bi ma fi toogee amaat naa beneen message ne from Basse si boppam line bu ñëw line bu jógee Basse di ñëw ba Jaara Sooma am na problème léegi because léegi dañ am ñaari parallel line mooy am na buy yóbbu am na buy indi su amee problème si line bii mun ngaa dem si bii li ñoo wax nii léegi Jaara Sooma is now feeding to Basse so lii yëpp xëy na suñ sóoboo si biir waxtaan bi li ko waral ak lu tax ñi ko def yëpp dinaa mun a indi ay leeral waaye pour update pour wan Gambia ni fuñ tollu tey dama ne fuñ nekkoon su fekkee ne ñu ngi woon juróom tey ñu ngi juróom ñeneenti fukk if that is 90 then yes foofu lañ tollu tey. maanaam léegi ci wàllu bu ba tey xam wax nga ko ndax mbir mi dinañ dem ba comme yaa ngi wax ne comme load shedding bi faaw mu am maanaam transformer load shedding si loolu ngeen nekk léegi nekk leen si fii no as of yesterday. Yes. Day before yesterday lañ commencé tane as of yesterday all our 29 feeders are on record. léegi ndax mënuñoo ak because yaa ngi wax ne even bu ñu amee 500 megawatts sax ba tey load shedding du ñàkk. waaw kon Gambia lan la mën a soxla pour mën a am independent ci wàllu electricity not just independent rek but like mun doon lu sustainable and also duñu war a toog boor bi nga gis fii di tàkk fële tàkkul léeg-léeg nga gis ñaari kër yu denda sax am benn bu tàkk benn bi du tàkk. ok fa ma leeral foofu noonu balaa ñoo romba pour gaan li ma wax si 500 mégawatt ma ne pour fu mu nekk nii foo ñeneenti fiida yi ma wax ne fiida yooyu noonu ala kulli halin foog ñu defal leen transformer substation load shedding ma ne la even suñ amoon 500 tey capacity mooy energy of 500 megawatt we will still load shed because fiida bi si boobu moo ko mun a tudd jël fanaa lii it's a very simple te mooy transformer bi su overloadé mun loo leen a indi ñoom yëpp because doo mun a dem so leena mooy mun a xew su fiida bi amee fukki transformer yu connect si fiida bi da ngaa fay ñeneen nga flow suñ demee nga fayaat yeneen ñeneen léegi da nga am sa risaab bi waaye comme li may wax mooy apart from that 4 transformers astaghfirullah apart from that 4 feeders the rest of the feeders unless ñu am technical problem because it's nothing like bu ma fi toog ma ne leen 100% lañ nekk mukk loolu ngum amangut waaye li am mooy léegi-léegi ñu am jafe-jafe. naka lañ mën a nekkee si 100%. mooy liggéey yuñ sombani ñu mun see pare because xam nga garmi pour ñu delloo tuuti rek pour ñoom ñëpp ñu baaxee na Gambia electricity department bi wala Gambia energy bi mustoon a am serious investment su ma ne serious investment mooy huge investment mu ngi koo doog a am si new dispensation bi from 2018 to date. am nañ a lot of si nguuru président Barrow. yes fine yes ok am nañ ci a lot of investment te investment boobu noonu comme li ma dee wan nit ñi rek if you see ne ñu ne jox nañ nawek millions right waaye am million bi benn la pour nga def liggéey boobu tam beneen la because benn soo defee sa proposal nga ne dama bëgg a expand electricity to 13 villages ñu jox la xaalis pour 13 villages xëy na si diggante bi nga ko plan ba buñ la koy jox sax at bi jeex na si diggante bi ngay commencé sax ba nga mun a dem sa tenda bi ak yooyu beneen at demaat na almost so balaa ngaa sooba liggéey ba pare loolu yëpp day yàgg moo tax ma ne am xaalis bi ak liggéey bi ñaari yëf la waaye li am solo mooy dañ am lu ñoo ooyee road map loo xam ne su amoon tamit bàyyi ma ko xel wala gisuma woon ko te am na more than 30 years def naa ko biir NAWEC and then almost alhamdulillah liggéey naa si secteurs yëpp in NAWEC except audit department la musta liggéey
kon and then I'm a trained engineer speaking to you here waaye li ma wax mooy fu ñu am road map boo xam ne wan nañu doxalin bi ne nii lañ koy terale ñu ngi ko doog a am road map boobu noonu is from 2021 to 2040 am nañ beneen boo xam ne energy boobu policy la boobu tam mu ngi just commencé 2024 la pare ba 2030 so yooyu lu ñu wanee mooy si biir road map bi luñ fas ene wala lu road map bi wax ne li ñu war a def ñun NAWEC mooy ne at least lu mu bon fii ba at least 2026 bi ñu fi nekka ni dañu war a am comme su fekkee ne ñun 100 leen soxla 50% bi dañ ko mën a produce from this country Gambia ñoo war a mën a am loolu den beneen 50 bi ñu mun koo yéebaane ba balaa ñoo pare waaye nag su ma la waxee road map bi mooy teg nañ ay jéego te jéego yi am nañ benn buñ ci dox mooy ñu ngi move away from thermal ñu ngi dem si green energy because foofu la adduna bi di jublo loolu moo ñu indil investment buñ am pour ñu mun a def di solar plant di 23 megawatt bu nekk because dama dee wan nit ñi su amutoon tey di kon lambay ñaaw di kon lopitaan yeeg fu ñu doon taal si during this crisis duñ ko doon mën a taal waaye thank God of the solar and then yeneen yi ñu am moo tax tey ñu mun a am yooyu noonu jafe-jafe amoon na waaye amoon na loo xam ne ñooñu bàyyoon nañ foofu noonu foofu ala kulli mënuñ koo mun a fay xanaa ñu am problème so da ngay gis ne ci biir loolu tamit ci biir road map bi am nañ with the help of our donor partners especially the World Bank am nañ 150 solar park project boo xam ne 50 bi dañ ko xaaj into two parts the first part would be the 50 megawatt boo xam ne fu mu nekk nii feasibility studies bi pare na tender bi si tender stage bi lañ nekk in fact si finishing point bi lañ nekk just few things rek su pare because normally these are international tenders and they all need those international scrutiny from the funding partners so that everything is done as it should be to avoid one of the speakers said soo bëggee dara da nga def dara to avoid all those things moo tax it's at that stage te dina pare inshallah suñ defee loolu ñu am suñu 50 megawatt for solar ñu amaat beneen 23 plus our local generation definitely by the time ñu utale 100 bi yes we can talk of energy security that level yes. all right balaa maa dem ci panel si seen réaction ñu bari bi mbir mi xewee dañu réaction yi bari na balaay NAWEC di joxe update ak yu xew ñu jàpp ne xëy na da ngeen wax ne technical issue am na si bot ñu bari dañ ne mbiru Senelec dafa am lu mu leen doon jox loolu daf ko wàññi. am sax ñu wax ne dañ téye seen loxo. ni ñu ko layee tamit mooy NAWEC dafa am bor bu mu yoreel Senelec. loolu moo tax Senelec moom it téye loxoom bañ leen a jox waaye xëy na Senelec moom NAWEC ci seen press release yi wax nañ ci ne even Sénégal ñoom tamit di affected. loolu moo tax xëy na ñoom it ñu am lu ñu wàññi ci yéen loolu situation boobu nan la demee because of mbiru bor yàgg nañ koo tudd ci NAWEC diggante NAWEC ak Senelec lan mooy ci dëgg. ok jërëjëf Senelec is a partner to NAWEC when it comes to energy business. Yes. First, before we move forward, we understand. Gis nga we have what we call the OMVG. xam naa bu ñu ko doon form xëy na suma maas yi judo ñëñ na am ñu si judo waaye man de xam naa ne judo ma time boobu waaye xam naa ne OMVG bu ñu ko doon set si benn si li tax ñu taxawal ko mooy yéebaane mun a joxalante courant wala mun a yéebaane wala mun a trade in between because electricity is a tradable commodity worldwide and Gambia is not peculiar to that ne ñu traduñ ko. Okay, coming back to the much anticipated or li nit ñi bari na fu nit ñi di waxee may dégga ñu naan NAWEC dañ amel Senelec moo tax Senelec dog leen ma ne déedéet you see ñun if you remember nañ delloo gannaaw tuuti rek on the 8th of April the records are here we called a press conference because at management level dañ gis ne dafa am lu nekk di ñëw ñun yaakaar nañ ne mun nañ si am problème because ñun li ñoo wax mooy lu bari li ñoo jëfandikoo ci biti lay jógee the amount of energy bu ñoo use fii yëpp mënut a jógee fii dañ ko dee yéebaane so lan lañ mën li nekk di xew mooy golf problème bu fa nekk ñu xam ne lii mun naa affect comme nu affecté
waaye bu loolu doon ñëw ñun dañ ko wax ne April on the 8 lañ defoon press conference ne xewangut waaye mun naa am waaye su xewee this is the top of the things that will happen te loolu moo ñëw happen ci diggante boobu noonu ñun at NAWEC fekkoon na because November, December lañ demoon on our major maintenance. We have 2 engines that are overhauled. One is 12 megawatt, the other one is 20 megawatt. They are on they are on their overhaul. In March, we have one of our engines, the Watsila, going on our 24,000 hour. So that way 24,000 hours, you have to stop and have some maintenance. Like some motor, you run for some kilometers, you go to the mechanic and then do your changes. But unlike us, we do a bigger one, which is big and takes 1 or 2, 3 weeks to go or more, depending on lofa fega. Why? Coming back to the question, suñ problem bi wala deficit buñ am digante ñun ak Senegal have nothing to do with debt or whatever. Te benn garmi, as long as we are taking electricity or we are taking energy from EDG or from Senelec or from the OMVG, so long ñu ko jël ñu use ko berde ñu fay ko bor la. So ku la ne bor amul bor am na, but that was not the issue. am naa journalist bu jógee Gambia fii dem na ba Senelec naa ñëpp gis nañ ko def na ko ci page am. He went to ask if problème muñ am wala Gambia luñ nekk di jànkuwante wala waaye liñ ko wax, and I'm so surprised and I will say it out loud because bu mu fa nekkee he went and met the director of communication with his team to understand what happened. You know, before we talk to, we also have our counterpart in the Gambia. We are putting him on speaker. You def ko speaker. Mu wax mu dégga ma dégga. He's listening to me. You clear ko loolu amul waaye bu mu ñëwee ma gis lu mu binda mooy more is coming. I don't know which more. waaye moom lu mu demoon uti amut ko fa. Fine. That's not important for now for me. But what is important is suñ problem bi have nothing to do with Senelec bor. Te garmi Gambia ak Senelec, the records are there. In electricity, you call it nomination. You do nominations, like every week, I will need 20 megawatt. When you don't gel agreement ak Senelec contract through the OMVG is 20 megawatt. Musuñ ko manke. The only time when you buñ down, seriously, you them down. That was a day before Tobaski. Who said that day within the GBA, it was one of the 2 days to Tobaski was the toughest, and I believe Yalla buñ ci deluwat. Because that day, we went to an extent, we only have 36 megawatts in-house, everything, from Senelec and from what we have, 36. Out of that 36, almost 17 is allocated to all hospitals. So the little that we have was, how do you even do it? That is a very difficult moment for NAWEC. For me, I have never survived it. State House again. You can, that's Garmi's word, not my word. No, but I'm asking the PR. No, I am telling you, all essential services were on. Now tell me what are essential services. We look at hospitals, okay? Certain facilities within the security sector. So they may see military barracks or somewhere. Certain of their, things you cannot just switch off. Because there are things that cannot go without electricity. So these are always the reservations. Because there's no single day when you're them without zero, you them at 0 megawatt. But whatever happened, we make sure we prioritize the essential services. And boreholes are also included as well. But coming to that, our problem with Senelec was that suñ nomination bi manqué wut. Li xew mooy ñun lu ñoo jël foofu noonu def dee dem ba ëppa suñ nomination bi, which is business la, is cheaper. We shut down our engines and take it there, it's cheaper. But the question, li nga laajte ndax NAWEC dañ oo Senelec moo tax a deficit did it. I'm on record and amut. And anybody can, I have seen people talk and they cannot give me the evidence. Good, but lu tax léegi situation fi ñu toll léegi waxuma mbiru hospital but di nga dem yenn barab yoo xam ne da nga gis ñu ne kër yi am nañ jógos diw moo fa nekk gars yi dañ dee wax loolu nga dem si yenn gox gis am foofu muy tàkk ñu ne diw moo nekk si koñ boobu diw moo dëkk foofu moo tax foofu laay du dem loolu tamit ndax doo leeral loolu lan moo si xew lu am la wala xëy na dafay tombeek ñooñu connect foo xam ne ñooñu mënuñoo ñàkk laay nan la yooyu doo demee because sometimes nga dem si dëkk yoo xam ne ñu ne la fii diw fi dëkk moo tax ñun fii suñ koñ laay du dem te am na situation lu métti am na koñ yoo xam ne du dee ñàkk a laayt
well I'll be very happy on record yaa nga one more certain so ma waxoon benn koñ rek dinaa kontaan waaye pour tontu li nga wax Garmi su ma ko déggee dama dee ree and then I think come on ñun ñëpp nekk nawet dafa amul benn priority line boo xam ne diw moo fi nekk duñ fay amuñ ko amul managing director amul board chairman amul dara man suma boppa man I am telling you suma ma am I have a small baby dama ko dee fan suma sonné ma jokko suma jabar mu fan xanaa kon ma taal suma boppa xanaa kon kay managing director bi koñam bi du leer bi ko fu mu dëkka is open di kon koñam bi du am in fact you remind me moom fiidaam bi sax bokk na si ñeneenti fiida yi ñoo loot seet fiidaam bi moom fu mu dëkka bokk na si fiida yi ñoo loot seet so when I see nit ñi ne am nañ amut pour gàttal waxtaan bi rek bi ko xëy na ñu ngi am lu bari lu ñu war a waxtaan dama laaj ci ñaata ñu binda ne Ibo Town duñ daan fay am na koñ boo xam ne ñoom duñ dee fay so buñ ko reporté nawek dem nañ foofu noonu ñu fay ay soo di gis naa loolu waaye Ibo Town ñu ngi maa déglu the police station at Ibo Town ñu ngi maa déglu they have a unique community there they call community policing ñu ngi maa déglu all depuis démb ma ngay wax ak ñoom our staffs went there am na dañ call transformer dafa spark we send a team to go and fix the transformer ñu riite leen di leen jam ay xeer which is unacceptable. They came as a community. I said, fine. The people who do this are from you. Take them to the police. Give us the assurance. Then the team will come back and fix. But now I am seeing sort of some report saying, Nawek, because I'm not going to Ibo Town, they am Paki Jola. Man suma magmo bokan thereby. Kira mi Paki Jola. Take 2 days, I'm not light. So come on, why would we do that? There is no place. Won't hamne. ñun dañu am priority foofu noonu te Garmi dama bëgg a ñu understand one thing even after Nawek there is life ñun si kër yi lañ dëkka so I see no reason why dañoo ne fii ñawru moo fi dëkka wala galasa fi dëkk non amut su area bi waree fay dafa feeñ gis nga comme fii nii seen ñaari yoon moo di am fii mun ngaa nekk si saket bi ma nekk si saket bi ñu loot seet di saket fekk saket bi loot seet yi ko dafa am waaye there is no priority line to answer your question te amut nit boo xam ne ñu ngi la fayut. waaw dinaa ñëwaat ci yow Hadi mën nga ubbiwaale tamit lines yi because time bi dem na ba pare Galas dégg nga lu PRO wax ci mbiru indi na explanation joxe na tamit update ci fu ñu toll xam naa xëy na Gala moom léegi duñ protest comme nu mu waxee mu ne léegi 95% daanaka dellusiwaat nañ te yéen da ngeen waxoon ne protest bi xam naa moom war ngeen a wax foofu protest bi. am nga moom. si biir 95% bu mu ñu wax ne sax mu ngi am. it's contradictory because of bu fu mu daanelee waxam bi wax na ne Pagi Jola fu système nekk ñaari fan amuñ courant. waaye lu tax so because fu mu nekk ñi situation bi dafa nekk loo xam ne daf leen ëppa loxo te ñun dañ dee toppa fu mbir day demee doo mun a ñëw toog parce que kanami télé pare war a wax loo xam ne nekkut loolu ñun dañ dem ba toog ñun nekkuñu woon for the past 10 years di govern dañ nekk di manage so things dafa ñëw yaaxu suñ loxo because sooy xool dëkka 10 years lema from 2017 ba 2019 nga ne ku fi nekkoon moom moo jël alali dëkk bi dem transition la nañ la muñal from 2020 ba 2022 nga ne Covid moom moo am aduna dafa métti nañ la muñal from 2023 ba 2025 nga ne Ukraine ak Russia xeex dafa am nañ la muñal 2026 ñëw nga ne Iran nañ la muñal soo ñun sooy xool suñ prédicament lu moo demee yëpp for the past 10 years dañ use problème su nekk di happen outside this country pour ñu mun ñoo ñëw explain ñu ne ñun dañ war a continuer di muñ because of nekkuñ di produce dara waaye nañ di continuer di muñ from ne Yahya Jammeh yóbbu xaalis bi from Covid moom moo fi am from Russia Ukraine war ba
si Iran war bi ne nañ muñ sooy xool 2017 bu administration bi di jël if they can prove me wrong I think our capacity was at 27 megawatts if I am not mistaken so léegi ñu ñëw indi fi car power ne car power dañoo ñëw pour supply ñu from that point in time car power ñëw di supply nit ñi 30 megawatts ñu door di generate from 2017 to 2019 affaire yi dem ba egga 80 because give and take la because car power demoon nañ ba di wax Gambian si ne ñoom 30 megawatts bu gaay doon jox Gambia gaay mënoon nañ koo yokka because suñu gaay jaayoon moo courant den su gaay génnee seen expenses yi yëpp dinañ mun a am profit in those days so léegi Gambia pare wuñ woon a jël loolu at that point in time so léegi ñu xool diggante 2018 ba tey because spokesperson dafa am lu important lu mu fi wax ne nawet luñ jot ci mbiri funding ak xaalis buy ñëw pour ñu indi ko biir nawet musuta ñëw Gambia de there is something that we call the GAMP which is the Gambia listing for restoration of the and the modernization project Gambia Electrical Restoration and the Modernization Project GAMP Gambia bu mu demee ba ñëw diggante 2018 ba tey fu mu nekk more than $165 million dugg na si sooy dem ba xool diggante 2018 bu fi Adama Barrow toogee ba tey nearly $25 billion du inject nañ ko si biir nawet solar panel bu ñu nekk di explain nii nga dem ba xool loolu tamit more than $20 million over $2 billion mu ñëw dugga fa ñu am lu rëy but dafa am loo xam ne nii it buñ injecté loolu noonu yëpp si biir système yi nawet bi ba tey is it for the better because Gambia during the Third Republic bi si lañ door di outsource di ñëw indi courant pour muy ñëw fii because mënuma remember during the APRC regime of 22 years ñu ne Gambia am na courant bu moo indi amee Sénégal mënuma remember during the PPP regime from 65 to 94 fu ñoo waxee ne courant dañ ko jëlee Sénégal indi ko so léegi su fekkee ne loolu noonu yëpp happen na nga ñëw jël nawet mu am funding ni close to over $300 million from 2017 ba tey den lan lañ nekk di generate Kotu power station dang daan toog garmi di toog di déglu di dégga machine ang daan daw ana yeneen power station yi but léegi fu mu nekk yow déggatuloo loolu because léegi ñun lii su fekkee ne da ngaa dem si economic recovery programme bu fi amoon da ngaa dem ba understand ne lii it is more of a dependency theory gis nga nit ku la dem ba abal but su yàggee da nga dee lose sa sovereignty loolu dafa door di happen te buñ demee ba lii nii yaaxu seen loxo because of munuñoo yóbbu dëkka gis nga dëkka soo koy mënta yóbbu loo wax rek nit ki ñu ne da nga dem di politicize munuñoo yóbbu su fekkee ne nag dem nga na ba mënuloo yóbbu the right thing that you could have done nga gis ne nit ñaa ngee sofa xamuloo lan moo nekkaat conscience yaa nga organize ay victory celebration what you should do is organize all people bi nga ne yaaga naa leen naa wax ne sax man munuma ñi ma àndal munuñ maa dimbale fu mu nekk is high time daal dama bëggoon ngeen baalal ma aha tooñ naa leen fa fukki at léegi Gambia dem leen ngeen jël seen dëkka ngeen seet naka ngeen di organiser seen elections ngeen demal seen boppa ndaxte garmi lu nekk di dal Gambian si métti na fu mu nekk lu nekk di dal Gambian si fu mu nekk métti na $300 million mu ñëw dugga si biir dëkk bi nii more than $25 billion dëkk bi courant mënut a correct ndox mënut a correct garmi da ngaa dem toog si yenn area yoo xam ne nii within the greater Banjul area suñ la waxee ne place yi nii amoon na time boo xam ne nii ñetti at ndox dawut fi ñun boo xool lañ nekk di use doo ko mun a gëm because of ñu fi nekk mun nañ koo afford moom moo tax mënuloo nekk di understand ne ñii dañoo dem rootaani things lu mu nekk di defi ne because of soo xoolee si United Nations 1994 Human Development Report bi nga xam ne is under sustainable development luñ laa explainal moom moo nekk ne su fekkee ne sooy wax mbiri sustenance ne food shelter ak protection ak li nga xam ne moo nekk electricity su fekkee ne mënuloo ko am then under development is taking place
no matter whatsoever that you are doing lii man du suma wax de lii madame Junisa moo ko wax su university dem ba si developmental studies nga xam ne sustenance lii lañ ko wax self esteem lii lañ ko wax waaye dañ ko ñàkk because of amuloo ndox amuloo courant because léegi su fekkee ne dem nga ba xapun ne lii ñu la ko explainal dafa yaaxu seen loxo lii moom moo tax gala jóg gala lu éteki seen jóg bi yépp lii moom moo nekkoon ne lii moo éteki woon nit ñi in 2017 mooy suñu first protest it was against NAWEC Occupy Westfield everybody can remember Occupy Westfield lan moo ko indi woon ñaaka ndox ak ñaaka courant 2017 fu mu nekk 2026 ngay ñëwaat di protestaat ñaaka ndox ak ñaaka courant fi ñu nekkoon 2017 foofu lañ ñëwaat pour 2026 yow fu mu nekk da nga nekk di leb courant ngay jëlee courant yi dëkki jàmbur ba pare ñëwaat tamit di boole yeneen villages yoo xam ne yow mënuloo woon a indil sa own capacity boppa yow nga ñëwaat di continuer di taal dëkk bi yépp si courant yi jàmbur lii moom moo dal Gambia dañ dem ba nga xam ne waa ji munaatut a yóbbu dëkka te gis nga dëkka ak governance nekkut mbiri doole mbiri xam-xam la du mbiri buga waaye dang dee dem ba nga xam ne fu mu nekk dem nañ ba things dafa yaaxu seen loxo yaaxu na seen loxo they can't do it anymore fu mu nekk the Gambian people are suffering lan la Gambian people yi nekk di suffer moom moo nekk ne ni courant munaatut a am si biir dëkk bi ndox munaatut a am si biir dëkk bi te loolu noonu soo ko gisee business yi nekk nañ di stop ba pare fu mu nekk what is this leading to ñu ngee def weather forecast ñu bari ñu ngi laa wan ne nawet ren bii nii du baax loolu fu mu nekk soo ko ñëwee boole kook ñàkk a courant ak ndox bii nii what is the result drought famine what are the mechanisms that you are putting in place for these things but su fekkee ne da ngaa pare ñooñu tamit dañoo ñëwaat daanuwaat ci kaw Greater Banjul area bi su ko defee things mu gën a métti fii nga ñëw stifulaat nit ñi fii nii at the end of the day then what do you expect people to do waaye daal xam naa ne ak lu mu munti demee dañ doon manage nekkuñu woon di govern te things yi mujjee naa yaaxu seen loxo man nii laa ko gisee. alright si bi yow ban gis-gis nga ci am gis nga update bi nga xam ne PRO def na ko ci NAWEC nee na situation boo xoolee ci lu ko dalee Sunday ba fu ñu toll nii situation there's a lot of improvement yoo xam ne am na. yes so yow ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci am comme man fi ma commencé sax mooy fondin yi nga xamante ne jóge na si biti suma broda am galas am na yum si jota laal wante foog naa amoon nañ other projects yi nga xamante ne nii soo ko xaymee xam is in the almost $500 million now we receive na ko from 2019 or 2020 to date so man the issue I had is issue si yëpp foog naa is all about after xaalis boobu noonu mu ñëw dugga NAWEC even though moom mu doon wax about the shadings seen feeders yi ak yooyu noonu wante goo mën naa ne infrastructures all of those old infrastructures waroon nañoo mën a benefit from those type of projects but gëm naa ne wax na ne tamit ne because of poor infrastructure and most of their equipments maybe probably are poor or they are in old shape so gëm naa ne loolu tamit nekk na ay texa yoo xam ne investment bu gaa yi need foog naa they need more than the fundings that came maybe fundings yi ñëw tamit man suma gis-gis amaana si place yi ko dugal nekkul li nga xamante ne ni dafa sustain dafa tax Gambia mu sustainable when it comes to energy production pour ñu self sufficient because at the end of the day am na waxkat bu wax lu important ba pare gar mi xam nga am na leneen loo xam ne Gambia ne dañ ko fàtte there is this project bi nga xamante ne ni jox na NAWEC 23 megawatts man dama laajte bi problème bi ni di happen 23 megawatt generation am solar plant boobu noonu nekk Jambur is it naanaa nekku di function yow su fekkee ne even Sénégal dañu wàññi load bi ñu la doon jox maybe 20 lan la doon jox maybe run neen ko down to 10 or ñu ngi laa jox less than that I'm just giving an calculus example we have the solar farm at Jambur solar farm bi mu ngi generate 23 megawatts so is it ne solar farm boobu noonu dañ dem inaugurate ko muy collect dust comme niñ dee def rek wala dañu bëgg a wax ne solar farm boobu noonu ak millions yi si dugal yëpp is not functioning. mu ne mu ngi fonctionné mu ne bu amul loolu amutoon lambay ñaaw. bu amutoon. lambay ñaaw mu ngi function still. waaw su fekkee ne 23 boobu noonu mu ngi function.
17 lañ jox lopitaan. non non mu ne no, you see, Galas, I'm one person. I respect people's opinion. Yeah. But you don't twist my statement. I didn't say that. Yeah. Please. Let him learn. Yeah. Just, yes, because If this not- is record. Yeah, if And then not when I sit here, lima I want to speak the truth, okay? anyways li ma nekk di wax mooy si biir waxtaan bi amaana man capture ma woon bi moo explain ne 23 megawatts yooyu noonu so meaning ne da ñoom nawet dañ dem ba nga xam ne they were just relying on the solar farm. Can I come in? Yeah, come in. Thank you. Okay, you see, it's very important that it's for the benefit of all of us and the listeners to understand. What I said was, during the crisis, if the solar was not with us today, it would have been worse. But thanks to the availability of the solar, that is why we were able to. And I said, at one point, 2 days or a day before Tobaski was the worst of the crisis. That we went up to a level of 37 megawatt in-house. All we have. Out of that 37, our demand at that time for the essential facilities or essential services was 17. That's what we give them. The rest is what will be distributed among. And then I didn't shy away to say it was a crisis. Okay, and then to help you put the record straight, the project Galas talked about is the JAM project, the Electricity Restoration and Modernization Project. You see, it's very clear, and I think it's important for all of us to go there and Google it. It's no secret. When these banks, this donor funding, when they give money, it's stipulated and everything is clear. And I can give you the rundown. The JAM project, even the name said it, it's the Electricity Restoration and Modernization Project. That is what happened. One, the solar is part of that restoration and modernization. The 225, that is the T line we call it, that's why we are able to, import electricity outside. Also, within the same, go ahead. Within the same JAM project, we were able to, our infrastructure, remember now at one point, we were only distributing and transmitting on a 33 kVA line, period. For the longest, from the history in the 70s when we have electricity, it's that what we are transmitting. Thanks to the JAM project, we are able to transmit to the 225 line, where the whole world today is transmitting at that level. Alhamdulillah. Next, the same funds you are saying, whether we put it at mispriority. No. Is it Tobaski or? Yes, Tobaski, fine. I'm sorry if I call you wrongly. Good, Tobaski. I am telling you on record, and it's there. The funds that came for JAM were the solar, the T-lines, we build the new cast offices, the electrical congestion, the street lights from Airport Johnson down to Westfield. All those were on that time. We trained 30 girls on engineering, the gender part was done, capacity building. The COVID was even the COVID emergency funding was done through the JAM. So JAM have done a lot. Also, JAM have done Backbone 1, Backbone 2, and Backbone 3. Backbone 1, for the first time, those areas have about 46 villages were electrified through the JAM project. We have the Backbone 2, we have the Backbone 3. That lead us today where we are. And thanks to all that, you see, the millions that you are calling, yes, but I am telling you, if it was, as you will say, it is not even 300 million. If you put it all together, it's about 250. But I am telling you that out of that, 90% was spent on access, because universally, it's a universal, there is this whole world agreed that universal access to electricity. By 2030, each person in this world should have access to electricity. And this was funded by the World Bank. The Gambia was among 4 countries. It's only the Gambia, as we speak today on record, that have completed their access project. Okay. And then you said, somebody said about the 70s. You see, there are 2 things here in this house, what I'm saying. The side of the government, I am not the person to talk about. But when it comes to NAWEC, definitely I'm the right person. And what I am saying is, yes, from the 70s, 80s, and we've never buy electricity outside. Because then the population, where was the population? What was the demand? The demand today stood beyond what we have in-house. And NAWEC did not shy away to say that what we said in the peak period for GBA, we need 94, 95 megawatt. What we can produce today, if all our engines are on, is 55 megawatts. So you are less.
But I am telling you the reason why we have done that investment, and that investment is given to us, is to be able to trade electricity among member states. So I think this is clear. I believe if I say 500 million, I'm still right. Okay. I say total funded. Because so check ECOWAS REAP project, NAWEC receive over 62 million. Within that 250. Yeah, Gambia electricity access project to $66 million, if I'm not mistaken. Okay. So if you go on no, if we go on, we are stopping at 250. I'm helping you here. You want honestly on record. I know. I don't need to buttress that. I did my research with the total projects that NAWEC received from 2020 to date on electricity. No. It's more than that. No. Anyways, pour continuer, maybe we can come back to that. Please, and I'll be very happy to come back here. Invite I will come with the facts and the documents. Because Buguma neka di but I could have gone from one project to another with the cost, the money that was given, the name of the project, and the total cost of the project. So calculate is almost $500 million. So lenen lumabuga garmi ñu understand tamit. We had the president. Mu nekk koo xam ne moo jiite réew mi is the number one citizen of this country. Moom taxaw na mu ne NAWEC they have beyond capacity because I believe some of these generators la doon wax ne they were off. Am na machine yoo xam ne dañ leen fayoon. Man ma gëm ne tamit leneen li gën a tax tamit problème bi nii mu am even though the solar farm was given NAWEC 23 megawatts, but I can say on my own opinion or lens man gëm naa ne even contract bi nga xamante ne bi ngeen génnee Car Power company bi ngeen jox the operation and maintenance of the generators is not a company that is equipped to do so, which is Unique Solutions. Unique Solutions, Gambia ni blon len xamé, they are ISSP provider, they are internet service providers. Lately lañ dugga into solar farming. So lolu tamit garmi gis nga kuy woy ñu ne woy buy kopagal kenn diko woy ci tefes. Lolu bokk na ci li gëna sonal NAWEC. Because of doo jël Papa Yusu Njie, because of jabaram is a board member of NAWEC, nga jël contract nga koo jox company boo xamante ne ni internet service provider la pour mu maintenance suñ générateur yi service suñ générateur yi and other things. So these things tamit bokk na si li gën a tax tey ñu nekk si tuuti du NAWEC. I can say so. No, you see, suma own lens laa nekk di waxee because of man suma papa I made research on after Car Power, which of the companies I believe was given I believe is Unique Solutions. No, you see, this is why I said it's come, very important. I want you to make the clarification. No, I'll make the clarification. If you see I raised it, I want you to make the clarification. Come on, let me help you. NAWEC have no contract with Unique Solutions. Okay, we have contract with Unique Energy. Unique Energy. Thank you. And then you see, there are terms and conditions to gain a contract. Please, it's good to read. Go back and look at them. I did my research. No, you did wrongly because what you are saying. Wait. I don't want to be personal. Wait. See me. I'm not interested in Papa. I am interested in the institution that was awarded. I'm not even interested in Papa. I don't know Papa. No, wait. Let me learn. I don't know Papa. I am telling you. Because of our O&M, which is that unique energy today, they were able to bring us back the G5, that is 10.5 megawatt. Okay. And they were able to bring back another. Wait. So if you tell me that contract is not, and then wait, Piero. How many engines? Wait, Sibi. Piero. I've heard you over and over. You are a guest. You are giving a wrong assertion. I'm not giving you a wrong assertion. No, you are. This is an opportunity to make the record straight. That's why I'm making it. So I'm not making it. So you made that clear. Let me come. Okay, let me also come. What I am saying is, speaking even is Unique Energy. What link does Unique Energy has with Unique Solutions? I don't know. You don't know? No, honestly. So do you want to say that NAWEC did not do the... No, it's NAWEC. No, it's this not. Is public funds. NAWEC should do the scrutiny before giving contracts to people. Who is Papa Njie? Kan mooy Fatou Njie? I don't know. No, Fatou Njie boobu. This is clear because I'm even surprised hearing those names. You know, Gambian, we just want to make things clear. Go ahead. We want the public to know what we know about, what we know of. Man moo tax ba bi ma wax man la ne suma own lens what I came to understand is bi ma méegee suma own research I came across a research that Mr. Papa Njie, the owner of Unique Solutions, was the one giving the even speaking company Unique Energy la tudda but the background of whosoever is running Unique Energy ndax NAWEC méegoon neen the due diligence to know whether these people they have the capacity or have they been even engaged in how to call it again, maintenance in generators at that capacity.
and other things before giving them contract. Even if tur bi dafa change unique, look at the unique solution and unique energy. Te wana la ne even them they have started investing in solar farms. I did my homework very well. So Lee Garmi bokk na ci li nga xamantene ni even though he is a PRO, dama bëggoon rek mu he is not the MD or part of the board, the decision making body. Dama bëgg mu clear because I just want people to understand that you are just a PRO. No, I'm not just. Yeah, you are not just. On the line, I am not just. You are not just. No, so you are part of the process. Yes. It's I'm telling you, because let me tell you, see, language is. Let me come. Yeah, Hanga so gisee may leeral. Garmi so gisee man dama bëgg mu leer rek. So gisee man may gëna bëgg mu leer. Garmi dama bëgg ñun ñëpp ñu understand one thing. Very well. Which is that's why I'm sitting here. Man dama gëm ne even su fekkee ne li nit ñi di allege o li nekk di gis ñun o ñi come across o nit ñi di ñu call di ñu wax ñuy say make ay gestu su fekkee ne dégg even that papa moom wax na ne he is not interested in papa same as myself I am not interested in papa I'm interested in Gambia ni ñu am proper energy same as yow li la fi teg mooy pour Gambia ni ñu understand ne jéego yi ngeen nekk di jël pour safara problème bi ñun nag li ñu nekk di wax mooy as Gambians mooy ñun dañ gis ne man suma own view maybe suma view dina different with the other panelists but man li ma gis ak gestu yi ma gestu ak bagage yi ma seen I went through it ne that the same papa is the same papa bi nga xamante ne system di Fatou Ndiaye is a board member te ñoom lañ jox that contract pour manage and maintenance the generators at NAWEC dem na ba nga xamante ne people allege that she did not even recuse herself when that unique energy was given that contract so man pour delluwaat rek bi problème bi di happen whilst NAWEC was relying on the solar farm man gëmoon naa ne bu doon ne generators yi were already in place were well maintained man gëmoon naa ne issue bi nii du doon aga at this peak Garmi I hand over to you. Good. Yes monsieur Dia boo déggee PRO update bi nga xam ne joxe na ko ci situation fu mu toll am na ñenn ñuy wax but ñuy wax ne ok ñun léegi ñu ngi tàmbalee feel improvement si NAWEC boo ko compare ak the previous days but am na ñuy wax ne ba tey mbir yi fa mu tolloon la toll rek nga dégg update bi nga xam ne PRO joxe na ko ci fu situation yi toll ba wax ne daanaka booy xool juróom-ñeent fukki bu doon problème bi juróom la woon léegi dem àgg nañ daal ba ci 95% ci mbir yi mu delluwaat fi nga xam ne mooy nu meloon wala mu jege ko yow nan nga koy jàngate ak itam yow mi nga xam ne yaa ngi doon observe li doon xew wala di ko dund ak moom bu joxee lii ndax loolu méngoo na ak li nekk di xew. jërëjëf mbiri comparison moom xëy na ku ko wax léegi la doog a xam mbiri énergie wala léegi la commencé di ko dunda yàggu fi lool soo buggee compare li passé ak li am tey dañu war a xam ne NAWEC responsibility bu ñu am mooy ne pour make sure ne dinañ am reliable energy a sustainable one and interrupted supply loolu mooy seen jubluwaay du interest in NAWEC ñaaka courant NAWEC mooy luus xaalis bu bari la ñoo luus parce que su nit ñi amee courant si nga génnee xaalis pour def ko ci courant waaye soo amut courant da ngaa lem sa loxo toog NAWEC du mun a function du mun a operate properly without xaalis so loolu du interest in NAWEC ne ok nit ñi ñaaka am courant NAWEC daf see kontaan wala lu ko neex la déedéet amut benn nguur ci àddina koo xam ne yow dëkk bi nga jiite nit ñi nga jiite bugguloo ñu am courant wala amut challenges daf dee mën a am waaye dafa am fuñ tàmbale ñun bu ñoo nekk xaleel ni courant meloon xëj na ñu bari ñu fekke woon jamono boobu ak tey dañoo ne non lu ñu am tey lu ñu war a célébrer la light daf daan am suñu solo baa ngi alam de waaw light daf daan am balaa timis laa la wax balaa timis appliance yu bari du daan dox da nga am fridge du dox fa doog ko taal bol pi lampa daf daan taal daf dee diim dafa diim to the extent boo xam ne ñun suñ daan study sondel la ñoo taal this goes back in the 80s nekkul ne bu yàgga yàlla from the 80s loolu dañ ko dunda lu bari during the day nga ko mën a profito waaye su fekkee guddi ñëw na you have challenges daf dee nekk problème bu mag loolu moo dox di dox foog naa lu bari changes bi mu commencé loolu ci former régime bi la woon Yahya Jammeh I could vividly recall lu bari ñu commencé di adjust fil yeeg yenn ay changes voltage bi mu yokku still there were challenges li tax may wax historically li nga xam ne suma gestu loolu la ma may from 1816 time colonial laa la wax ci la Gambia commencé ci fi courant ñuy am access waaye ma ngi laa ne la 1816 ba 2016 period of 200 years la
during jamono boobu within 200 years 223 communities ñoo amoon access to electricity ñaari téeméer ñaar fukk ak ñetti dëkkuwaay comme communities ñoo amoon access to electricity loolu 2016 bii la yaagut lool que soo déggee ñu ne 2017 Occupy Westfield mu amoon courant bu doy amutoon ndox bu doy amutoon nañ xool these figures 223 communities now from 2019 16 la amoon 17 18 challenges amoon na 2 years boobu métti woon na from 2019 nga ñëw ba 2025 from 223 communities dafa yokku dem ba 414 communities almost like twice the size of the number lan moo ko isi I think ne Mr. Badji leeral na loolu ñaari initiation ñaari projects mooy ECORIB bi ak di JAM programme ECORIB lu ko sos ECOWAS Regional Electrification Access Project lañ wax and duration bu mu joxe moo fa nekk it's like 2031 mooy target bi and dañ ko def into 2 phases first one bi ñetti dëkk la consist ne ñooñu ñooy am ba 2026 target bi foofu la mooy at bi fu mu jeexee then second dëkk yi ci des ñooñu ñooy jël dem ba 2030 2031 lii mooy target waaye Bissau Mali ak Gambia fanaa ñoom ñoo njëkk a am di phase man maa ngi woon si too bi ECOWAS European Union World Bank the European Union Investment Bank ñoo ñëpp seen speech si maa ngi toog wax nañ ko Gambia is the only country ku complete bosam balaa saa dañ ne before end of 2026 waaye ñetti dëkk yi yëpp ñoom ñoo njëkk a jeexal ñooñu joxe nañ di crédit press nañ Gambia wax yuñ fa wax yëpp lu ma nit nettali I was there the JAM project lim isi ñaari focus moo fa nekk restoration and modernization moo la ne li fa nekkoon doole bi fi mun a àgga ni moo tasaare ni moo doxee dañ ko bugg a gën a dooleel moo tax suñ bàyyi xel na avec seen transformer yu bari dañ ñëw change ko because dafa mel ni yaa ngi generate energy yaa ngi am courant waaye fi mu war a jaar ba àgga fu mu war a àgga yooyu jafe-jafe daf ci amoon so moo tax dañ investi loolu lu bari loo xam ne nuñ ko mun a weccee now universal access to electricity boobu loolu moo waral ne the whole Gambia target bi mooy fépp foo dem ci dëkk bi courant dafa war a am universal access la ñëw project la boo xam ne ñu ci def seen alal di ko supervise di ko monitor gars am nañ PIU mooy project implementing unit ñooñu bu ñu doon joxe seen report say yëpp mang fa ki ko doon joxe was not a Gambian mii lu ne tubaab bi daf la jox xaalis rek ne la demal spend ko nu mu la neexee déedéet am nañ nit ñoo xam ne ñoo ko oversee ñoo fa nekk di ko saytu man góom naa ne su fekkoon ne na njuuj njaaj yu bari ñeneen ñi nuñ ko waxee ñooñu dinañ ko doon leeral foofu parce que góomuma ne am na kenn ku leen di wax loolu neex wala jox leen leneen waaye li si gën a yéeme mooy ne coming to the beginning of 2026 wax naa la from 414 communities dafa yokku to 719 communities ñoo xam ne dañ am access to electricity ej na su ma amee in any mistake si fi ko si moom mu ngi fii dina ma mun a rectifier short span boo xam ne fooguma ne su amee dëkk yu ko achieve tam bariwut kon man su ma toogee fii yu bari ma di ko wax am na ñoo xam ne fiñ nekk dañoo ne kii wérul because ñoom luñ commencé de gis léegi njëriñ bi ñoo am waxuñ ne everything is going to be perfect waaye man mun naa toog fi ma wax ne NAWEC will perform better because dafa nekk issue boo xam ne loolu moo leen itteel ci loolu lañ taxaw ñu ngi koo dox tey am na ñu bari ñun mi ko yaagaa am dinañ ci am lot of complaints lot of challenges waaye am na fi mu aaga tey foo xam ne ñooñu mosuñoo xalaat ne dina fa aaga so loolu pour man plus la yokkute bu mag la and it will get better fiñ dëkka on and off bi métti na ku nekk fiil na ko man góob ma ne loolu it is about politics waaye fan yi ñu génn nii xam nga yeneen borde waaye man area ma dëkkee fii Wellingara Dembe site Greenland fii it has improved awa suñ daan off mu ngee wàññeeku so loolu moo laa woon ne affaire yi it's ongoing ñu bari ñu ma cee waxal am naa si information am ne du ma ko mën a confirm moo tax du ma mën a toog fii ma junj yéenay wala di ko leeral challenges am na waaye li ma mën a wax li ma gëm mooy ne things will get better te am naa dinañ ñëwaat toogaat fii ñu waxtaan. right thank you ñaaru kuy xam naa si soo moytu sax si yow la ñuy jeexale because light suñu solo bi alaamata dañoo bañ ñu bañ a tàggatoo naka nga gisee update bi nga xam ne PRO joxe na ko muy Mr Badji about NAWEC ak situation bi fi mu tolloon mu wax ne léegi improvement am na bu baax a baax yow ban jàngat nga ci am ci mbir mi
mbirum electricity crisis bi nu ko gars yi tuddee waaye moom jàpp na ne daal improvement bu baax a baax am na yow noo koy jàngatee. jërëjëf Garmi man dama am benn problème ak nawek mosu ñoo wax luy seen feebar wax naa ko fii ma ne nawek amuñ garab and I stand by that. So xam nga sooy jël blame game all the time ñu ñoo wax ni project yi nii all these good things I've been saying policy when it comes to policy direction and policy documents Gambian institutions and the government are the best in the world. When it comes to implementation and impact on people's lives, zero. That is my problem. Hamga, all these monies we're talking about coming here, lolu mo gën a bon seen international bidding yi nii. You will see companies bid for an issue or a component with NAWEC. You see people within the corridors of power. The least qualified among the evaluation report will be given the contract because of the person who brought that particular company here, and they will get whatever they will get there under burden. It's open secret. So it doesn't mean that it's international or it's local. This corruption is deep-rooted everywhere. The international tenders are worse. Feel like when they started, they were starting technical fault la the family. Why now we should supposed to know better. You taking electricity from Senelec, electricity de Guinea. Those people they depend on hydroelectric power. You supposed to know, now we ought to know that there are lean periods within the year where even hydroelectric generation will come down because of the water levels. What are the contingencies that NAWEC should put in place for issues like that? Fii de man waxuma ko président bi moo wane yéen seen généralité dafa ëppa ba ngeen fee ko ak dama bëgg a xam yéen fan ngeen dee ak ñan ngeen dee outsourcé énergie yéen kan ngeen dee jox énergie because even through your statement Mr. Piaro maa ngi dégg lu nekk somebody who doesn't even have enough to take care of itself or its problem can outsource. What type of... say that? No, yes, I will answer it. Thank you. Okay, you said what? You see, Okay. what the president said. What I know, what is correct, what is on the table is the way the interconnection is done, the way our connections are done, we transport part of the energy for Senegal. I'm not saying that. That's like what the president said. you have enough until we give out. No, you are commuting energy because of the agreement of the OMVG. It's not. Wait. So please, you have your times. Wait. Alam. So I want us to understand this thing. When we talk about the JAM project, it has components, many components. But it's about electrification, modernizing, to modernize the electric and restore. Not production.